asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen ay nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen jaar bu baax fu waaye mun a ne maa ngi lay jaar def ko rek comme ni ma ko dee defee rek tey gis ngeen duga si waat naa si domaine bi nga xam ne waxoon naa ne sax bëgguma see dugaat mooy susu bi ci moom laa dugaat rek tey waat si di nuyu yéen ñëpp nag di leen jaar bu baax kay ki tëju la Mbadou egsi nga tey si biir kër gi on time comme nu ma ko waxee woon rek first time soo leen mënee fàttaliku indi woon naa fi keneen koo xam ne tamit bootoon na susu te li ma fa waxoon rek laa fa waxaat ne di ñaax ñëpp nag ne nañ leen ko def rek ci njekk ak taranga di ñaan rek xam ngeen plateforme bii nuñ ko dee defee rek fii saaga du fi am xaste du fi am yenn yëpp buñ ko fi def nañ leen suñ buggee li ñu bugg a xam ci nit ki ñu xam ko ci moom nañ leen ko def si njekk ak taranga lii nekkul kenn koo xam ne moom ma koy edda pour ma wax ko man maa ko dee wax saa yu ma xam ne indi naa fi koo xam ne ci dafa bokk ci susu bi so nañ leen ko def fair play rek def ko rek ci njekk ak taranga ak dal su ko defee ñun ñëpp ñu mun a waxtaan bi juboo di wax ne tamit ne anybody koo xam ne rek ñu nga fi nga indi fi comment yu nga xam ne it's nothing to do with this susu or it's irrelevant unfortunately you give me no choice but to block you wala to delete the comments boobu tey dama am pour use suma block button bi defoon naa ko ci time yi Ramundela te dinaa ko defaat tey parce que dama bëgg rek man routine bi nga xam ne moom laa am moom lay follow saa su ne susu moo ñu tax a jóg nag ci waxi susu la ñuy waxtaanee tey ba mu jeex tàkk su ko defee nag ñu daal di xaar nag ba beneen yoon ñu indi leen leneen tey nag ki nga xam ne moom laa dalal nag mooy Ndey Fatou Njie yéen ñëpp xam ngeen ne dafa bootoon susu si biir Angleterre bootoon susu si biir Gambia ñu welcome ko moom tamit rek ci plateforme bi te di ko wax ne ko jërëjëf comme ni ma ko defee woon ci Ramundela rek di fag ne nangul nañu ko mun a ñëw fii waxtaan ak ñun ci waxi susu bi nga xam ne loo xam ne la alali mbooloo la so of course loolu moo tax mu ñëw fii tey so su bàyyee soxlaam yi yëpp nag tey pour ñëw fii waxtaan ak ñun nañ leen ko def in a very very mature manner su ko defee nag wax ñun ñëpp daal liñ ci jublu ñu mun koo am loolu rek lay ñaan yéen ñëpp ñu dee ñëw fii nag saa su ne yéen ñëpp xam naa leen ñu dee follow suma programme leen te yéen dama leen jàppee comme ñoo xam ne ñu civilise ngeen doo leen dee dugg ci yenn détails yi soo nañ leen ko defee façon bu mel nu rek ma répétaat ko su ma gisee lu nga xam ne méngoowut ak susu bi gis anybody ku ko fi binda ñun man dinaa ko block ba pare tamit comme ñi ma doon di call di ma wax ne pour ma ibi line si su ko defee ñoom tam ñu mun a wax non unfortunately du ma ko def comme ni ma ko defee woon ci Ramundela bi loolu laa waxoon ne du ma ibi line waaye Ndey Fatou mu ngi si line bi du ma ibi line waaye Ramundela mu ngi si line bi du ma daan ibi line bi so noonu rek laa ko defee bii sax si indi bi tamit du ma mun a ibi line bi parce que dama bëgg rek waxaan Ndey Fatou mu jeex ma daal di close chapter bi ni jëmale leneen soo leen ma ko mënee may rek dina ma ne Ndey Fatou asalaamaaleykum dalal naa la bu baax si Elite du ma ne Elite Media sax Fatmata Kooka plateforme am. maaleykum salaam Fatmata naka nga def. maa ngi fi nuyu naa la. naka xale yi mbaa deful dara. alhamdulilah ñëpp a ngi si jaama. ok maa ngi nuyu sa viewers yi ak listeners yi yëpp ñuy nekk si plateforme bi fii. di leen dalal ak jaama. xam naa ne it's been a while nit ñi expectoon nañ ne dinaa waroon a ñëw earlier but foog naa ku nekk di nga understand pressure bi was high especially on the media so duma doon mën a génna even nit ñu bari sax si groupe bi blame nañ ma ne nekkuma di communicate which I accept but dama bëgga ñu jégal ma si loolu because man tamit nit rek laa dama am family maa ngi am suma doom yi te suñ la nekkee di ngawti si media ngay dégg everything ay saaga and everything obviously foog mu jël time pour nga heal so loolu mooy woon rek reason bi lu tax teeluma woon a appear waroon naa teel a ñëw si yow because bugaloon nga ma appointment waaye foog naa yow it yaa ngi feebaroon man tamit maa ngi waaw foofu sax foofu bëggoon naa ko njëkka foofu sa juum naa waroon naa njëkkee foofu di wax ne nag ñetti yoon a ngi nii maa ngi war a ñëw fii ak Ndey Fatou unfortunately man benn bi man maa feebaroon the second time maa ngi busy woon ci something else moo tax mënu ma ko def waaye nekkut ne Ndey Fatou dafa daw wala bëggutoon a ñëw fii nii it was man la woon from the beginning to be honest with you amoon na jamono sax bu adminam bëggoon na ñëw fii nii mënuma ko woon a def man tamit dama dee nekk si ay yenn affaire nekku ne every time rek bu ma nit ñi soxlee pour ma ñëw rek laa dee mën a ñëw toog di jégalu foofu moo tax nag indiwuma woon Ndey Fatou te foog naa ne ñu ma xam nag xam nañ ne loolu moo tax mënutoon a ñëw waaye ba tey rek mooy li ñoo wax rek ñëw na yëpp benn la ñàkkoon na ñëw bi moo wóorutoon rek
waaye comme que ñëw na rek nañ leen jàpp rek ne mu ngi fi doomi Gambien la comme ñun kon ni ma ko waxee woon ci kii Ramondela bi rek laa ko waxee Gambien la comme ñun su li yëpp jeexee Gambien bi mooy des so nañ leen respect each other ñu wax ba daal di jubóo because Ndey Fatou lu ñu ko fi indee tey mooy laaj ko question man loolu rek laay def fii nii laaj Ndey Fatou question mu answer question sami su ko ansee ñun ñëpp ku bugg a nag pour nga am na loo ko laaj wala loo ko wax foog naa ne am ngeen Ndey Fatou page am mun ngeen ko seen message bi wala boo leen ko bindee fii moom tam bu paree si vidéo bi su ko seetaanatee mu gis seen concern si ak yooyu noonu waaye nañ leen ko def ci dal ak respect man lii rek lay ñaax Ndey Fatou tamit di ko ñaan moom tamit na ko def ci dal ak respect ñu ñëw waxtaan ci nga xam ne osusu la ñu pare si nag ku nekk ne au revoir kon Ndey Fatou ñu dugg ci waxtaan bi. Mata waaw may ma balaa ñuy dugg si waxtaan bi. First of all dama bëgg a gërëm suma members si join on suñu osusu bi yëpp. te dama bëgg a wax a very important point mooy maa ngi jégalu. maa ngi jégalu because osusu bi ñun ñëpp nuñ foogee woon ne noonu la moo demee wutoon noonu indee wut noonu. man su ma jëmee boppa xaw ma woon ne osusu bi dafa teel a crash am problème man daf ma beeta expectu ma woon loolu. so maa ngi jégalu because nit ñi ñu bari jot nañ seen xaalis yi waaye there's still an outstanding amount of people ñoo xam ne jotanguñ seen xaalis yi. which we will go into that. but maa ngi jégalu because nit ak xaalisam kenn xamut ku nekk naka nga amee sa 500 or sa 1000 or more bi nga teg. yow yaa xam noo ko amee na danga ko obviously soo na nga si liggéey ko am ko. so nga dugal sa xaalis doon expect pour am moo amuloo ko loolu disappointment la ba pare teg si tam xëy na teeluloo jot sa refund. so maa ngi apologize on everybody te ne du suñ coobare ñun admin bi try nañ lu nekka suñu gënaloon tey ñëpp jot nañ seen xaalis yi ñun ñu move on ak suñ lives yi especially man Ndey Mbilami. you know this has been dragging for months and it has caused a lot of rift, a lot of problems, you know, which everyone is aware of. And I've got my kids to look after, I've got my family, I've got my reputation. You know, so suñu gën a loon li soot nañ ko out bu yàgga duñ dugga sax duñ war a dugga si 2021 ak lii because lii mi ngee nekk di drag te li ko waral mooy ñi teegi ñoo feyangut which we will go into but the reason why may def lii mooy maa ngi jégalu to everybody koo xam ne jotangut xaalisam bi maa ngi apologize maa ngi jégalu ñu ngi def luñ mun but it's a very difficult task dañ bëgg ñun ñëpp ñi bokkoon si osusu bi ñu ñëw together ñu bokk ñi war a delloo xaalisi jàmbur yi nañ ko delloo because su loolu xewutee dem bi si man la moo nekk ne man maa lekk xaalis te ñëpp xam nañ osusu bi léegi num demee so dinaa la bàyyi nga jeexale. axakay nga wax fu yu important sax axakay loolu dina doon war a ñëw sax si biir wax bi waaye comme que indi nga ko rek yëpp benn la axakay xanaa rek ñu dugga si waxtaan bi rek first of all comme ni ma ko defee woon rek du ma change routine ni ma defee woon si ramu rek laay defee waat rek pour because the same thing bi la anyway first of all li maa njëkk a laajte mooy Ndey Fatou susu bi kan moo ko initiate kan moo ko indi kan moo ko boot sa susu bi ñoo ooyee friends and family. man maa bootoon ususu bi nim starté was dama daan dajale nit ñi Angleterre bi Yaama Njie starté ususoom bi dama daan dajale nit ñi Angleterre di leen dugal si Yaam Njaay foofu noonu la this whole thing starté so ñuy dem di dem ba si kanam Yaama ne ma Ndey Fatou foog naa dama la war a won yow nga ubbi sa own because dafa mel ni yaa ngi am crowd UK ma ne ko su dee danga ma bëgg a woon ma def sama own ma ne ko baax na that's fine with me nga def sabu pound Angleterre. Yaama moo la approach ndax yow yaa wax Yaama ne danga bëgg a ubbi sabu own. man bëggoon naa ubbi waaye jotuma ko woon a wax Yaama so si diggante bi pour wax dëgga rek Yaama moo ma offer loolu. waaw pour wax dëgga waxtaanoon naa see Aida Seka but laajuma woon Yaama pour ma ubbi suma bos at that time. so si diggante bi Yaama si boppam mu offer ma ne ma comme que yaa ngi am crowd nit dafa mel ni yow you have a lot of people there ñoo xam ak yooyu so foog naa it's better nga ubbi sa bos bu pound ma ne ko baax na mi ne ma dinaa la won
susu bi naka la waaye because moom amutoon time dafa busy woon yaama dafa busy woon trop amutoon time pour won ma man suma jëmi boppam maa daan dem online study susu bi I did it for over 2 weeks every guddi my study the time fajar jot ma julli ma tëdda ma read ma def a lot of research on it online pour comme flowers yi naka lañ daan research bi yëpp du woon comme after effect bi because suppose there was nothing lu laa won ne susu bi dina ami time bem crash there was nothing there like that but li comme yi ma jaaxaloon yi ma mënutoon a understand comme naka la flower bi mun a fay nit ak yooyu xam nga ak ñaata nit a mun a teegi yooyu yi ma jaaxaloon puzzles yooyu laa doon find solutions to I was watching a lot of YouTube videos on it and that's how I got to understand everything how it worked so noonu la demee ok comme dafay jógee America kon ñëw fii nii ñëw England because loolu waaw dafa jógee because first batches yi doon teg yëpp foofu laa doon dugal seen xaalis yi ñuy tegee foofu America lañ tegee America waaw ok America waaw because li tax ma gën a laajte foofu mooy confusion ñëw na jógee foofu tuuti because bi ngeen doon def seen conversion yi xam naa ne loolu indi woon a little bit of a problem si sooti beeg teg beeg yooyu xam naa ne loolu amoon na moo tax may laajte fan la ususu bi jógee waaye anyway yow bi nga jëwee ba start ususu bi waaw boobu ñoom Yaama Njaay seen bos si ñun nuñ ko understandé startoon na di yaaxu ba pare yéen bi ngeen a commencé di start si right waaw ok waaye foofu noonu Ndey Fatou sa xel tilimut foofu ne jaratutoon nga ibi ko because yow yaa ngi ko jëlee si ñi nga xam ne seen bos ñu ngay yaaxu why did you go ahead and open it man bi ma just start suma bos bu Yaama Njaay bi startutoon di yaaxu xëy na after a couple of weeks or something si la bu Yaama bi start waaye xam naa ne man bi ma start Yaama nii doon na ay files te joxoon naa ko files yu bari normally su soxlaan files daf maa ko ne man Ndey dama need files or suma files yi mutuñ ma jox ko because man ñi ma dugaloon ñooñu mujjee gi moom amutoon files suma last batch biñ dugal sax ñooñu amul woon files foog naa benn si video si audio sister Fally sister mentioned that ne dama ko man maa ko utaloon files pour moom loxoom yooyu so comme ñoom sister ñoom ñoo bokkoon si batch yooyu Yaama amutoon files pour ñooñu man joxoon naa ko ay files pour ñooñu ok ma laajte waat rek ma laajte waat ci problème bi mu starté nii am na ñu nga xam ne ba tey waa Amérique ñoo leen war a fay ndax Amérique mu clair woon ngeen ne ñoom bokkaatu leen ak ñoom dara because dama bëgg a mu leer ndax yéen separate ngeen bokkaatu leen dara amu leen dara bu dafa Amérique ndax am na ba tey ñu nga xam ne ñu seen loxo war ñi leen war a fay ñu ngi Amérique ba léegi waaw am na ñoo xam ne seen loxo yi mooy fayal si maa wax nii rek dañ ko fay foofu am na man nit ñoo xam ne si man lañ nekkoon dama leen dugal foofu because man bi ma start suma bos ya daf ma branch out man dama dugal ay files moom mu branch out man ma continuer ak suma bos that's how it worked so am na files yoo xam ne foofu lañ leen dugaloon files yu bari sax waaye try nañ pour ma admin bi few admin members yi try yoon nañ pour retrieve files yooyu but it's a very 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 difficult task because tey xaalis boobu suñ ko jotoon will make a lot of difference ñu bari dinañ leen mun a delloo seen refunds itam mooy bi nekk America waaw ok all right that's one step léegi the next lu ma bëgg a laajte mooy yow susu bi nga bootoon ñaata nit moo ci nekkoon mënuma wax an exact amount but it should be between roughly hitting about 400 to 500 people 400 to 500 because so wow. how come a lot of people ñu ngi ne yow sa susu bi dafa bootoon up to thousands is that true or false? No, that's not true loolu du dëgg musule na egg 1000 dafa nekk roughly from 4 to 5 something 500 and something people su baree ba bari ëpp 600 ëpp ko but I should say an estimate of 400 to 500 ñun egguñ 1000 people sax so speculation bi nit yi di wax ne yéen seen bos bi mooy woon the second biggest xam nañ which one was the biggest anyway because ramu ñëw na wax na loolu so yéen li nit ñi di wax ne yéen ñi was the second biggest
with over 2,000 people. Yow li ma wax ni tey ne it's not true, right? That's not true. That's not true. Okay. No. Wow, we move on from that. Léegi susu bi nga daal di ko ibi biir Angleterre yow lan mooy woon sa expectation bi nga ibee susu bi lan mooy woon sa jubluwaay ci susu boobu. Okay. Fatmata, susu bi dafa ñëwoon time COVID bi. So many people weren't working, you know. So many people had financial problems. Man, in fact, susu bi dañ ma ko teeloon na wax. Biñ ma explain na leen ne dangaa indi ñaari nit lii ma ne leen duma bokk because suma boppa laa mun a garanti munuma garanti ñaari nit. Straight away I ruled it out. Ba pare di fact ne di nga teg 500 tegi 28 was too good to be true for me. Ma ne loolu mënut a nekk. Ma toog calculate ba sonna ma ne how come lii mënut a nekk I'm not interested because ñaari nit bi sax moo ma gënoon a tayal loo. Ma ne you know duma garanti kenn because buguma dugal suma boppa into trouble. So many people approached me for this ususu even before people knew about ñun si ñuy njëkk a yëg ususu yi lañ bokkoon. So ma ne no duma bokka. Wow. So after mun nga repeat question bi again. Waaw mooy it's okay mooy lan moo expectation bi lan moo sa jubluwaay lan moo tax nga ko yaa ngi doon di explain COVID bi waaw nit ñaa ngi toog xam nga nit ñaa ngi toog so pour man dama ko defoon pour mun a dimbale nit ñi rek period because man ku ma xam Fatmata xam nga ni ma mel aw ma ñaari jikko man benn jikko laa am dama dee dimbale nit ñi dinaa jël suma last penny jox ko nit you know man am that type fu ma munee dimbale nit dama dimbale nit aw ma any grudge or anything against nobody fu ma munee dimbale nit rek dama dimbale nit so ususu bi dafa ñëw ma lii ko rek pour ñun ñëpp ñu mun a jàppalante rek xam nga képp kuy suma waay ma close ak yow encourage naa la pour nga ñëw dugga si parce que ñu bari ñu ngi doon am expectations ne dinañ mën a sampa seen kër yi dinañ mën a dem holiday ak seen doom yi dinañ mën a dem defi seen operation yi ñu bëgg a def Turkey seen biir yi or whatever operation they wanted to do ñu bari seen business yi si xam nga am na ñoo xam ne seen yaay yaa ngi feebaroon ñi ngi dem ñi ngi need on treatment and all I can name it tey ba ëllëg so pour faj soxla te alhamdulilah itam ususu bi although am na ñoo xam ne jotuñ seen xaalis back but it changed a bit of lives because am na ñu nekkoon si financial situations yoo xam ne tegeloon naa leen faj nañ seen soxla yi waaw su fekkee ne yow indi ñaari nit yi problème la woon ci yow yaa ngi doon di am doubts why did you go ahead su fekkee ne nga ne ndimbala la tax a jóg lan moo tax nga go ahead with xam ne there will be some people ku mel ni ñoo xam ne nañ mel ni Fatmata Kuka ñoom tamit na difficult ci ñoom pour ñu indi ñaari nit wala ñetti nit ba pare tamit ndax gisewuloo ko woon ne lii it's another pyramid scheme ususu bi man suma ususu bi indi ñaari nit amu fa woon ok because man bi maa def ususu dama ne sooy dugga dama la ko dee wax doo indi nit what soo duggee waxal nit ñi sa close friends or family or anybody close to you about ususu bi ñooñu ñëw bokka I felt ne that was a way of recycling back ñaari nit yooyu nga indi so te obviously soo sootee di nga won sa friends and family ne lii de is real sootee na so obviously ñoom ñëpp dina ñëw so that was the strategy we were using but indi ñaari nit bi doon difficult pour nit ñi waaw daf doon difficult so man nekkuma woon di enforce loolu ok even though man am used to lii waaye for viewers sake rek ma laajte ko comme ni ma ko dee laajte xam naa ne dafa nekk question yoo xam ne nit ñi xam nañ ko before waaye foog ma indiwaat ko sa ususu bi ñaata la nit ñi doon bokkee ususu bi £500 la starté per head Wow. right waaw ok suñ indee £500 bi how much we moved to the £1,000 one later on waaw no problem da ngeen ko yokk after ne nit dañoo teg waaw ok nañ ñëw foofu after so £500 ngeen starté ba pare was there an admin fee waaw admin fee amoon na £200 la woon admin fee bi so dafa mel ni ku dee dugga da nga dee duggee ak £700 déedéet soo dee dugga da nga dee dugga ak £500 soo sootee because 8 people ñoo la dee tegal si flower bi
So so let 8 people tegale, your linde am moy £2,800. That's what you go home with. So admin fees here, emergency box bag, ak benen fee bi naka la tuddaati am na benen fee buñ daan jël. Is it the mooy flower bi defal flower bi déedéet da ngeen amul beneen fee boo leen jël apart from the admin fee. Admin fee bi la woon ak dañ doon teg benn another admin fee bi ak emergency box bi admin fee bi £200 la woon xaalis bi ñu doon def si emergency box bi £500 la woon ba pare dañ startoon di jël another 500. déedéet I'm confused now maa ngi confused si starting bi £500 la nit dee duggee. moom ngay teg waaw sooy dugga. waaw si 500 boobu la ngeen génne 200 pour admin fee bi. déedéet 500 bi da nga koo teg. nga teggi admin fee bi doo ko dee fay da nga teggi. si teggi bi ngeen ko dee jëlee. waaw si teggi bi lañ ko dee jëlee. Okay, now what was the purpose of that admin fee then? su fekkee si teggi bi lañ ko dee jëlee what was the purpose of that admin fee because ñeneen ñu fi ñëwoon wan nañ ñu ne. admin fee bi soo gisee nga ko doon fay soo mënut a def sa administrative work bi la ñoom ñoo la ko dee defal. right léegi yéen lan dafa mel ni kon su ma la déggoo bu baax regardless of anything nit ñi will still have to pay that admin fee. It was a must. waaw admin fee bi soo teggee da nga ko fay. da nga ko su def dee teggi nga. waaw it's a must dañ ko fay soo teggee. admin fee bi was a fee that I took some part of for the services I was providing. ak pour si laa doon fay tam kuy defar flowers yi. si admin fee bi nga doon fayee kuy defar flower bi right. waaw ok and ban services nga doon di offer boo xam ne nit ñi waroon nga koo génne si seen admin fee bi. ok because ñëpp xamoon nañ ne time ususu bi pour am masa dafa difficult. I was on the phone 24/7. yeah. So many viewers fii dinañ attest ne dañ daan wax ak man ba ay 2, 3, 4 o'clock. I was sleeping like 2, 3 hours a day. am na 3 weeks yoo xam ne mënuma woon a toogal suma doom yi aw ma joti dara. I was on the phone constantly. because man kenn si beginning bi maa ko doon manage ba ma dem ba nga xam ne mënatuma it was too much ma ut ay admin. suma doom yi sax duñ daan mën a wax ak man. suñ ñëwee pour wax ak man fekk maa ngi si phone bi. su dikkee ñu ne there you go again you're always on the phone ñu tëjaat. so waaw dafa nekkoon liggéey boo xam ne it was very 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 hectic. defar flowers yi tam was the most hectic thing boobu moo gënoon a métti because foog man ma jël names yi yëpp ñu war a nekk air water earth position defar leen separate leen nekk di communicate constantly ak ki ko defar and there used to be so many mistakes because moom tam daf daa nekk a lot of pressure su ma war a communicate ak moom sax duma mun because of calls yi was just too much. so basically admin fee bi yow yaa ngi ko doon fay sa boppa because of yaa ngi feel ne call sake or whatever yooyu yëpp yu doon di dem on moo tax nga jëloon loolu as an admin fee right. It was more this ususu thing was more than a full-time job because ususu bi soo ko bootee doo am time pour sa boppa doo am time pour sa doom yi sa kër doo ko clean doo tooga doo def dara you're constantly on the phone talking to people sorting out flowers sorting out bank accounts sorting out refunds you name it. But admin fee bi I took for myself. Some I took for myself. Some dama daan fay ki defar flowers yi. ki defar flowers yi ok. waaw. ndax xam nga dafa xala complexe tuuti jël nga admin fee is acceptable I understand what you're doing but ndax anybody ku doon di ñëw join susu bi waroon nga ko ne ko admin fee bi it is gonna be paid to me. waxoon nga leen ko. wax nga leen ne that was loud and clear waaw. ñëpp xamoon nañ ne Ndey Fatou Njie moom admin fee bi. waaw ñëpp xamoon nañ ko. out of the £200. waaw because sooy dugga si dinaa la ne 500 la. dinaa la woon ne dañoo génnee 200 admin fee dinañ génne 500 bi dem si emergency box bi dinañ génne beneen 500 bu ñoo put aside for anything pour ususu bi backup ak so yow di nga end up at 1,800 moom ngay am. foofu eggaguma fa so everybody knew ne admin fee bi man suma boss la woon.
sa bos la woon waaw how about those people ñu wax ne ñoom xamuñ woon ne admin fee bi si yow la moo dem ñoom when you said admin fee they believe ne dafa am a lot of people ñu nekkoon foofu as admin so ñooñu dañ leen war a fay moo tax ñuy wax admin fee because ñooñu dañ def liggéey bi ok admin fee bi si man la doon dem because man maa sos ma ususu man for few weeks ron naa suma ususu bi before admin yi ñëwoon nekk si ususu bi di ma jàppale dañ ko doon def ngir yàlla ak yonent bi lii dama bëgg mu leer de waaw moo tax ma dugga foofu waaw may ma rek lii dama bëgg mu leer because ñooñu dañ ñëwoon di def voluntary job kenn musut leen a fay Fatmata jëluñ musuñoo lekka alali jàmbur luñ moomut because there has been a lot of speculation about admin ne dañ jël xaalis si jàmbur yi ñi ngi jàppale xaalis bi ñu maa jàppale pour ma rawale xaalis we've heard all types of stories they came there to do this voluntarily kenn musut leen a fay because dafa demoon da nga xam ne it was too much man mënuma woon a handle calls yi yëpp and everything so ñu wax si groupe bi ne dañ need volunteers pour admin man even before ma ask for volunteers people approach me to volunteer man even suma groupe bi demoon naa benn time boo xam ne admin bi dëgga lii is hectic da ngeen dee sona foog naa dañu war a ut a way of nu ma leen a fayee ñoom ñëpp ñu bañ billahi wallahi tallahi ñoom ñëpp dañ bañ ne duñ jël xaalis man waxoon naa leen ne añ leen seet ni ñoo mën a lifin comme admin fii be emergency pot bi ñu put something aside pour yéen because every month tam ngeen am dara ñu ngeen séedoo ko because yéen a ngi am families te yéen a ngi spend too much time te most of yéen liggéeyu leen dañ bañ so admin si yëpp dañ doon def a voluntary job the only admin ñu doon fay mooy ñu doon defar flowers yi waaye ñi ci des how many people naa fay waaw how many people nga amoon ñu doon defar flowers yi Babukar moo daan njëkk a defar flowers yi after may bu mu take over so one at a time la dee nekka waaw Babukar after dafa génna because dafa amoon liggéey fii moom Gambia la nekka dafa amoon job fii so mu feel ne it's too hectic munu koo boole ak defar flowers yi may took over waaye ñu ci des musuñ leen a fay musuñoo tappale xaalis si jàmbur musuñoo lekk xaalis si jàmbur because man ñoom admin si biñ ñëwee man dama leen bàyyee woon everything accounts yëpp ñoom ñoo daan def refund ñoo amee woon xaalis yi ñoo daan control everything okay so man dama génn bàyyee gaal si yëpp ñu ron ko I was just overseeing okay so waaye mun naa leen a seedeel ne musuma suspect ma benn admin Angleterre fii laa wax ne lii dafa manqué or ñu am any discrepancies about funds yi everything lu ñoo def suñ paree ñun dañ amoon suñ own admin group si WhatsApp bi everything daf daan dem foofu suñ defee refund sax dañoo post receipt bi su nit fayee dinañ post receipt bi jërëjëf si sa ñëw bi ko sa ñëw bi dafa am solo soreeguñ sax waaye foofu bëgg naa faa duga wax lu tax sa ñëw bi am solo parce que amoon naa fi jamono bu nga xam ne man suma bopp laa dee waxee du ma dugg ci yeneen détail bokkoon naa ci ñi nga xam ne waxoon naa ne admin yi ñoo amee xaalis bi ñu ngi leen ay fay ana xaalis bi dugg na fi gën a fële ba pare nag mu métti woon parce que admin yi ñu bari dañ foogoon ne dañ leen a fay te ñoo amoon na fu ñu daan taxaw di wax ne dëgg-dëgg musuñ leen a fay waaye nit ñi gëmuñ leen woon kontaan naa trop bi nga ñëwee nga own up to it wane ne admin fee bi was for you te ñi fa nekkoon ñëpp musuñ leen a fay one penny for me and defarkati flowers for you and defarkati flowers okay waaye man de xaw ma beneen groupe de because man yàlla dimbale na ma suma ususu laa jël suma xaalis teg man bokkuma woon si beneen ususu musuma bokka si beneen ususu yi ma waroon a bokka sax pour refund pour ma bokka pour refund yëpp seen borom yi dañ ma let down te mooy ñoo xam ne sax dañ bokkoon si man dama leen sotti waaye ñoom bañ starté seen yosi ñoom dañ ma jox déet ba pare ñu jox ko keneen without notifying me yàlla dimbali na ma si loolu
because su ma bokkoon tey dama doon fay foofu amaat yeneen problème ususu waaye man suma bos laay wax man suma ususu laay wax moom laa xam li doon dem si yeneen ususu yi xaw ma Famata te musuma koo lijanti but man suma ususu bi suma admin fee bi man Ndey Fatou Njie ma ne suma admin fee of £200 yi was for me te si laa daan fay ñi ma daan defaral suma flowers yi waaw ok suma yeneen admin members yi nekk ñi nekk Angleterre waaw te fay ok laaluñ xaalis ok moo tax rek ma bëggoon a setal foofu bëgg a leeral foofu ne at least laaluñ xaalis in the sense ne sàccuñ xaalis si jàmbur lekkuñ xaalis si jàmbur but they were managing funds but sàccuñ lekkuñ xaalis waaw ok mais ma foofu rek ma duga léegi pour admin yooyu noonu ñun ñëpp jàppoon ne dañ leen doon fay dañ jëloon admin fii tey seen su fekkee ne si susu Ndey Fatou bi seen yëf leer na tey Ndey Fatou si boppam moo ko toogal waxal ko boppam yéen da ngeen doon volontaire rek waaye jëlu leen woon dara si admin fii kon yéen nit ñu bëri oo nañ leen an apology parce que accuse nañ leen trop di wax ne yéen a daan lekk admin fii du gën a fi gën a fële soo loolu xam nga nit ku nekk danga koy jox axaam mais ma rek ku nekk danga koy jox axaam ku nekk tamit su fekkee dëgg rek dafa ñëw nañ leen wax dëgg bi rek te yàlla tax so di man nag musuma accuse benn admin ñun si sa bos o Elvin waaye su fekkee ne tamit ñi daan di binda ak yooyu oo nañ ñu an apology because ñii toog nañ jooy nañ wax nañ lu nekk ne ñoom musuñoo jël nit ñi gëmuñ leen woon waaye tey leer na ne jëluñ woon admin fii Ndey baalal ma koolal la because dafa mel ni génne nga si lifin bi xamul ta nga génne si xaaral de si lii bi dafa génne dafa génne si bluetooth waaw dafa génne si bluetooth bi nit ñi duñ la dégga waaw xaaral ma teg call maa ngi ñaan maa ngi live so ñi nga xam ne ñu ngi maa call messenger please bu leen call messenger dama leen ñaan ngir yàlla ku ma bëgg a call rek call ma si send ma a message dinaa ko read su ma amee time bi waaye bul call on messenger maa ngi ñaan waaye God no because lii dafa tax lii mu yàgga waxtaan bi yàgga duñ fi gaaw a jógee so maa ngi ñaan bu kenn call on messenger please gis nga lii du mën a dugaat sax si lii bi baara ma rek baara ma Ndey suma nit ñi daal mooy loolu dañoo yaaxa yéen da ngeen dee gis nit mu ngi live ba pare ngeen ko dee call that's not right mu ngóob daal mu nekk nag mun a tuta soo waxee ñu seena nit ñi nañ la dégga because call nañoo call distract nañ lii ba léegi mun a tuta dugaat sax fi mu war a duga xaaral anyway laa gis ni yaa ngi si live bi booy ñuy laay waaye distract bi garaaw sax maa ngi jégalu yéen mi déglu mais lañu rek waaw hello hold on jatu danga taal lifin bi bluetooth bi sa phone bi dafa nekk si bluetooth am kuma ko rek yaa suma waaye vibes yi yëpp ba pare yow amuloo internet right now yow kuy julli ñaanal la jatu xarama fay device bi completely nga xam ne kenn du ma si boo déggee sax yaa ngi maa call si messenger bi sax dafa fekk sax nga am anyway nañ try seet ña nit ñi dinañ la mun a dégga ok
Ndey waxal ma seen nañ la dégga. yaa ngi maa dégga. Yéen a ngi dégga Ndey Fatou. Yéen a ngi dégga Ndey Fatou. man moom maa ngi laa dégga loud and clear. de yow dig ma dégga ñoom ñoo ma du dee dégga. xaaral ma seen nañ ma tontu. Yéen a ngi dégga Ndey Fatou. waaw ñu ne ñu ngi laa dégga. waaw. waxal. waay su dee da ngeen ma bëgg a catu si suma live bi tey doo leen ma catu de di ngeen ma bàyyi de live bi dina dem on de live bi da ngeen ma bëgg a catu bàyyi leen ma acca leen rek waaw anyway nañ seet jotu na ma indi beneen bluetooth tey dinaa leen jaay digget boppa anyway gars yi ñu ne mu laa digga xëy na dañoo déglu wante man ak yow kon su ko defee mu lifin waaw ok alright righty waaw ñu déglu wante rek waaw ok léegi duga nañ ci waxi admin fii ñi daan accuse ñeneen ñi yëpp léegi leer na tey ne ñooñu jëluñ dara ci admin fii yëguñ dara xamuñ dara yëpp ci yow la ba anyway Ndey comme que 200 pounds la woon 200 na 500. déedéet ci admin fii bi li dee dem ci ñoom su fekkee admin fii bi ok waaw 200 pounds la 200 pounds la woon léegi ci biir 200 pounds boobu noonu bëggoon naa xam ñi doon defal flower bi ñaata lañ dee am ñi dee defar flowers yi su ma leen joxee pour ñu defar flowers yi 500 pounds laa leen dee fay each time ñu defar flower. how many flowers lañ dee defar. dafa depend rek week bi ñaata flowers lañ am. ok si lu tax may laajte loolu mooy si every 200 pounds ñoom lan nga fii ne loolu lañ ci dee génnee ñoom. well ñoom ku mel ni Baboucarr bi moo start. dama ko wax ne mu charge ma pour flowers yi. so amount bi ma chargeoon ma feel ne loolu dafa tuuti because time bi moo jël flowers yi daf dee jël time daf dee jël ay days defar flower bi moo gën a metti si ususu bi. moom foog naa lim ma chargeoon pour flowers yi was about 120 something pounds bi mu ko calculaté in dalasi because moom fii la nekka. so ma ne ko loolu dafa tuuti. because xam naa ne time am ak yooyu. so ma ne ko duma la fay 120 something pounds so li ma ko daan def mooy dama ko daan fay 500 pounds each time mu defar flowers. so dafa des ñaata flowers ñoo génn that week sometimes mën naa nekk 20 something up to 30 something. ok bi ñoo just start it wasn't a lot though bi ñoo just start. so su ma bëggee wax rek dafa 10 flowers. waaw su ma bëggee wax just a standard fee. standard fee su ma bëggee wax roughly let's say ne defarkati flower yi they will go away with maybe 25 pounds out of your 200 pounds. No, it cannot be each because different times they know. Okay, out of well, it depends. I don't know how you're gonna calculate it, but because if I'm just make them a standard fee. Wow, because if I'm luñ bëgg jublu because xam nga soo ne 200 pounds boobu noonu dama si dee fay suma boppa ba pare fay si ki see defar flower bi. You understand? Léegi yow every individual daf laa dangaa jël ci moom 200 pounds. Léegi loolu moo tax ma bëggoon a xam exactly yow how much of that 200 pounds nga de mooy sa chop yow foofu moom foofu loolu nga fa am. Xam nga su fekkee ne yow da nga ko defoon lump sum comme ñooñu tey doo wax dëgg ne yàlla dina difficult dafa mel ni kon rek ne benn 10 pounds lañ si dee am out of every lii wala benn 15 pounds du ko passé because yow da nga leen doon joxe bulk nga leen doon joxe so foog ñu xam ko ci de understand naa li nga wax. Wow. I was paying a standard fee. li ma waxante moom mooy no matter how many flowers you make I will pay you 500 pounds. So comme duma ko mën a break down. Wow. Because bi ñoo start ususu bi we started with 8 people the first week. Wow. Second week bi it went to 16 people. So yow lan nga ko dee fay weekly nga ko dee fay ndax monthly nga ko dee fay ndax daf dee nekk rek weekly la because flowers were coming out weekly. Okay, so flowers you were coming out weekly. So dafa mel ni 8 people paid 500 pounds. Yeah.
dama la jox exemple 8 people ñu ngi fay 500 pounds so out of that 8 people 200 pounds bi mooy admin fee bi dama la ko jàppalee noonu demeewul noonu de si teegi bi nga ko dee xamee so dama ko starté si 8 nit yi rek tey ku doon teegi loolu ngaa joxee back right so moo tax rek ma ne lañ ko jàppee sax benn 10 pounds mu ngi fa woon wala 5 pounds mu ngi fa woon si kooku bu dee dem si ñoom. So out of that 8 people su dee 200 pounds each la 8 people yooyu fay xam nga 1,600 pounds la. waaw so that the 500 pounds went to the kii defar flour man I'm left with 1,100 pounds. No. You are left with that because of the first one with 8 people la but to fake because of 8 people la waaw léegi loolu su multiplier nekkatul 8 people let's say mu nekk about 100 people or 500 people bi nga wax ni and he is only getting 500 you are going away with at least 100,000 pounds. waaw waaye amul benn week bu mu demee even 100 people. Okay, all right ne ci gàttal léegi nañ génnee ñooñu sax because xëy na du mun a ñëw léegi su ma ne si 200,000 la ndey. because waa xara Fatmata ususu bi dafa nekk loo xam ne comme first week bi su dee we started with 8 people following week bi ususu bi daf dee double each week following week bi 16 la the following week 32 the following week 64 let's bear in mind ne let's bear in mind ne for example ñu sotti woon on this 26 ususu bi mu demee ba on the 9th of which month was it on the 9th of ususu bi dafa dooroon di am problème. Okay léegi xaaral ma defal la ko mu easy let me make it easy for you Ndey Fatou. Let's say 600 people ñoo nekkoon ci ususu bi out of that 600 because yéen ñoom ramu suñ ne nit a ngee fay admin fee people should yéen da ngeen war a be transparent to come with figures when people ask you about figures because that's what the admin should do war nañoo def seen account seen loolu yëpp du noonu. ok léegi su fekkee 600 people moo fa nekkoon yéen out of that 600 ñaata ñoo teegi loolu dafa important ñaata nit ñoo teegi léegi tey ñu xam ñaata nga am admin. ñi teegi mutuñ it was 100 and I can't remember the figure but it was 100 and something because suñ flowers yi yëpp daf daan am numbers. waaw ok ñi teegi roughly dafa nekk around 150 people eggul sax 200 people ñi teegi. ñi jot a teegi yëpp out of the 600 is 150 people ñoo teegi. roughly 200. waaw roughly 150 people ñoo teegi. So your admin fee bi you only get it out of those 150 laa bëgg a xam or you get it out of the 600 people képp ku mun a teg rek sa 500 admin fee dafa génn loolu laa bëgg a xam. déedéet. So 150 bi la képp ku teegi. waaw fay nga admin fee. So 150 ñoom ñoo teg ñoom ñoo lifin admin fee. waaw. Okay, so that gives you 30,000 pounds. waaw. That has come to Ndey Fatou. loolu yëpp ñëwut si man fii mooy important bit bi because suma admin bi mun nañoo attest ne ususu bi bimu dooree di struggle ak fires dañ doon use suñ xaalis si emergency pot bi ñuy toppabal nit ñi so léegi flowers yi ñu nit ñi dañ daan wax ne dinaa bokka ñu def la si flower bi doo su time teg jotee duñ la gis doo teg am na week boo xam ne dañ génn si groupe bi di chase flowers yi so man suma admin fee bi am na week boo xam ne I stopped receiving admin fee any admin fee yëpp dañ leen dugal ak emergency pot bi ñu doon pay out nit ñi. ok so léegi man dama teel a stop di receive admin fee. so suma admin bi mun nañoo attest to that. so léegi dafa mel ni ñi doon di teg ñi doon di teg 150 bi ñi jot a teegi 150 bi jot a teegi ñooñu dafa mel ni du ñëpp a joxe admin fee ndax joxe nañ waaye du yëpp a ñëw ci yow. joxe nañ waaye du yëpp a ñëw ci man. léegi fan la the rest duga. ngeen baalal ma am nga Ndey Fatou dafa nekk Gambia
so internet bi dinañu jox problème loolu moom nañ leen ko sóoraale si loolu she's doing well so far so nañ leen ko lifin rek jox courage rek parce que ndeysaan mu ngi try mu ngi answer suñ question si ñu buggee mu answer ko ak yooyu yëpp macha allah. allo Ndey waa Ndey waa yaa ma dégg waaw maa ngi laa dégg waaw léegi dafa mel ni 150 boobu du yëpp a ñëw ci yow am na lu nga xam ne danga ko dugaloon ci biir pot bi right waaw am na weeks yoo xam ne comme suñ doon struggle nii waaw dama ne du ma jëlaat admin fii waaw because ususu bi dañ teel a ñàkk a fayal dañ demoon ba nga xam ne ñu bari ngi dooroon di ubbi ususu di branch out so nit ñi ñu doon dem foofu so si la time ni crash bi yëpp ñu xew yàggut loolu indi woon problème bi but man dama teeloon a stop di su nit fayee admin fii sa xaalis yooyu yëpp dañ ko daan usaat back ñuy seet di fata bunti ususu yi ok waaw so yéen teeloon ngeen a stop jëlatu leen woon admin fii ak yooyu waaw man personnel yeah ok léegi ñu delluwaat back tuuti ma rewind la nit ki su tegee ba mooy teegi ñaata la dee war a teegi bu ñu waxagum final figure bi ñaata la dee war a teegi 2,800 pounds te 8 nit ñoo ko tegal 500 right waaw léegi déedéet moom laa bëgg de grand 4,000 pounds la moom la flour bi dee teg waaw boobu laa bëggoon a xam 4,000 people yi waaw 4,000 la flour bi dee teg right léegi out of that 4,000 1,200 stays back waaw 500 bi daf dee delluwaat si pot bi pour faya la right 500 bi moo dee nekka sa xaalis yi refaya bi waaw waaw beneen 500 bi moo dee dem si emergency pot bi and then the 200 comes to you 200 bi mooy admin fee bi right waaw waaye léegi fu ma confuse mooy yaa ngi explain ne after ñu doon di teegi yëpp nekkuñ ne dañ daan di am that amount of dañ daan di seen 200 bi dafa dellusiwaatoon ci yow waaye ba tey pour ñooñu they don't care where that money went to because they are still paying admin fee because ku startoon di teegi from starting bi ba ñi last teegi ñëpp 2,800 lañ teegi du noonu waaw léegi kooku ba léegi gëm na ne 200 tam mu ngi ñëw si Ndey Fatou du noonu parce que loolu lañ ko gëm loolu moo fa nekk du noonu loolu moo am waaw léegi su fekkee 500 tam bi mu ngi dem si pot bi already why would your 200 still go back to the pot because bi ususu bi di struggle demoon nañ ba time boo xam ne amuñ fires ususu bi ñi ngee struggle am na week boo xam ne dooroon nañ di use xaalis si emergency pot bi ok pour def pay out man stopped taking those 200 xaalis yooyu yëpp dañ ko use pour def pay out pour ñu mun a fata gap si rek waaw man nekkut ne all the admin fees laa jël si beginning bi laa doon jël suma admin fees yi but ususu bi xam nga dooroon na di sikki saka ñu ne neen admin bi ñu ngi ko munu always ususu bi daf la dee one signs yoo xam ne yaa ngee door di struggle waaye at that initial stage waaw yow doo dee bugga member si xam ne ususu bi door na di am problème moo tax nga create ghost names déedéet du ghost names ghost hands moo tax or what déedéet loolu amul dara ko defal li maa wax ok moo tax ñun dañ dee mun a jël suñ emergency pot bi ñun admin bi ñu fata gaps yooyu nga xam ne dinañ still ñun ñu doon assume ne loolu dina mun a tax things muy dem smooth how understand nga li maa wax they understand you ko how ok because dina am weeks yoo xam ne flowers yi ñu bari dina ñëw ususu bi bi mu jaxee ñëpp a ngee ñëw damaa bokka dina yow famata mun ngaa ñëw ne damaa bokka ñu put sa name down su Sunday jotee pour nga teg duñ la dégga suñ la koolee doo jël te fekk liñ mun a am pour def mooy ñun dinañ jël si xaalis boobu ñu
emergency pot bi ñu teg loxo boobu yow Aysatu mi war a jot xaalisam bi yëpp intact mu mut so xëy na loxo boobu am na ñoo xam ne dañ daan ñëw late bugg a bokka last minute mun nañ koo jox loxo boobu moom mu teg ko suñ amutee ku ko jël last minute dinañ génnee si xaalisi emergency pot bi ñu teg loxo boobu nga xam ne loxo boobu su tegee li moo tegi ñu dugalaat ko back si emergency pot bi pour boost ko up man mii boot usutu bi su ma amee extra 500 bu ma use mun naa koo teg pour man waaye yooyu yëpp dama ko daan def pour Aysatu mi war a tegi xaalisam bi mut rek because it's not nice Aysatu war a tegi ma ne ko xay Fatmata jee tegalut la yow yaa ngi war a am 2800 su boobaa sa xaalis bi 2300 la xam nga su boobaa man fenloo nañ ma man mi la waxoon ne sooy teggi 28 ngay am so no matter what foog ma ut nu maa def ba Aysatu xaalisam bi nekk intact because so many people dañu daan let down dañoo ñëw ne dinañ bokka ñu put seen names yi su time teg jotee du ñu dégga am na week boo xam ne sax dañ doon chase so many flowers on the group ñu bari génn si even some members génn si di volunteer so after moo tax ñu defoon ñu change suñ système bi ne añ leen def loo xam ne nit ñi dañoo teg before ñu put seen tur yi down nga xam ne chase payments du amati because it was too hectic waaw so foofu noonu Ndey Fatou sa xel bi mayut la ne this is it is not working let us stop let's not take any more payments no da nga carry on no ususu bi ususu bi dafa nekk loo xam ne Fatmata dafa nax ñu bari including man mi ko boot man musuma xam ne ususu bi dina teel a crash because képp kuy teg si ususu bi képp ku fa am loxo laa wax man mi bootoon ususu bi maa fa uppale loxo okay su ma xamoon ne dafa crash du ma si dugal suma ay loxo te loxo yoo xam ne la kenn xamul fan la lijjantee xaalis bi pour ñu dugal ko si loxo si ususu bi xaalis bu jógee outside la du ma fi toog ne si diw laa ko jëlee oo diwa ma ko def nii déedéet xaalis bu ma jëlee outside la dugal si ko si ususu bi fogoon ne man su ma jëmi boppa dinaa teggi and ususu bi crash balaa loolu su ma ko xamoon du ma ko def because it has landed me in debt okay léegi so man xaaral man su ma jëmi boppa kuy jooy ne teggiwu man duma dee nekk a big façon bi man maa fa uppale xaalis boo xam ne dama ko jëloon man ku ma waxoon ne ususu bi dina crash ma ne déedéet man maa fa uppale loxo bu ma fa teg te out of suma admin fees yi ma daan njëkk a teggi ñu bari lebaloon naa leen jël xaalis yooyu dugal ko pour suñ tegee ñu delloo ma back suma 500 ñoom ñu am seen 2300 ñu bari lebaloon naa leen ay loxo xaalis yooyu yëpp dama ko ñaaka bi ususu bi crashé so I was left with nothing so yow loo ma bëgg a wax nii mooy sooti nga Ndey Fatou nga sootiwuloo man sooti naa te suma ñaari doom yi sorry Daawda ak Ibrahima dañ teg seen own xaalis lebaluma leen sax de Daawda moom teg na because dañ ko fayoon EMA yam bi mu tellut ko apply he had a backdated payment of 900 just under £1,000 9 something mu génne 500 am from EMA yam mu tegal boppam Ibrahima nanguwutoon a teg pour wax dëgga because óoluwutoon ususu bi mu ne moom du teg xaalisam ma ne ko léegi comme que óoluwuloo dinaa la prouval ma tegal la soo tegee sa 28 nga delloo ma back suma 500 yow nga dem ak 23 mu agree loolu because bu mu ko woon okay so Ibrahima teg na Dawda teg na sa ñaari doom yi right ku nekk benn loxo ñooñu rek a tegi Aïcha Diallo mi ñoo oo turam bi suba ngoon guddee bëccëg wax naa ko ba sona ne suma doom bi 15 years la am man dofuma jine jàppuma naanuma sàngara tuxuma jàmba pour di boole suma doom bu jigéen bu am 15 years si ususu di ko jox xaalis boobu suma doom bi minut xaalis minaluma ko xaalis usoon naa accountant bi on behalf of someone duma mun a disclose loolu nag because am na ñoo xam ne dañ nekkoon on benefit mënuñoo use seen account si amuñ account buñ use ñun ñaan ma feebo si jekka ak taranga ma
use suma account doom ñu teggi ma jox leen génnee xaalis bi jox leen mooy suma Aïcha account doom mooy Aïcha account am bi boole nañ ko close nañ waaw hold on right there hold on boobu noonu it is your responsibility yow yaa use sa account doom so you cannot blame people pour ñu tudda turi Aïcha because ñu people yaa ngi believe ne Aïcha moo teegi Aïcha si account am lañ ko fayee di dama laa wax rek si account am lañ ko fayee so xam nga boobu amul dara pour fii tey dafa métti pour nga ne suma doom bi mu ngi am 50 waruñ ko see wan a boole first of all Ndey yaa boole sa doom bi si loolu du dëgg la waaw Aïcha su si bokkutoon rek kenn du ko tudda waaw accept naa loolu te su démba doon tey du ma use account am bi because number one xale bi ñàkk na account am si xaalis boo xam ne du woon pour moom ak yooyu I take full responsibility for that that's my negligence so yow waaye yow xam nga ñi nga dimbale woon ñooñu xam nañ seen boppa ndax léegi ñooñu ñu ngi laa fay baak ndax fayuñ baak xamata su ñëpp ñi waroon a fay su ñëpp ñëwoon fay ni ko ñii des si refund list bi du bari de ndax du jeex sax déedéet waaw we're still struggling waaw léegi bare ngi toog xam nga ba tey maa ngi si Aïcha because some people are saying ne Aïcha moo leen oo te léegi yow confirm nga ne Aïcha du mun a oo kenn kon dafa mel ni ne léegi those people chasing Aïcha should chase Ndey Fatou not Aïcha yow you are gonna take that responsibility léegi foofu waaw léegi jump naa foofu fu ma bëgg a xam mooy those people ñi nga doon defal favor are they paying you back on behalf of Aïcha because ñoom xam nañ ne lii ñoom nga ko defaloon ñu ngi fay ndax fayuñ fayuñ ok fayanguñ ok te ñaari nit la nga ne account Aïcha bi foog naa benn yoon la woon benn yoon lañ fa sooti benn nit rek a fa tee bi waaw 4000 bi waaw ok mooy si Aïcha's name but unfortunately Aïcha's name bi kon dama koo boole si yow si sa tur Ndey Fatou waaw ok léegi yow Ndey Fatou yow ñaata loxo nga teegi man ususu bi bu first one bu America bi teegi naa ba pare teegi waat naa another loxo ñaari loxo laa teegi so yow dafa mel ni da nga dugal £1000 you get back £8000 waaye dinañ dem calculation bi eggaaguñ foofu so 8000 right so dafa mel ni beneen 1000 bu ko calculate as 8 because doo dee am 4000 soo tegee 2800 nga dee am waaw xam naa emergency pot be refiring bi waaw déedéet xam naa moo tax waaw xëy na déglu loo moo tax ma ne la dinañ def calculation bi after waaye right now dama ko téye rek comme 4000 understand so léegi fi maa bëgg a wax mooy dafa mel ni 5 loxo moo dugga sa kër kon hello Ndey balal ma ne dama doon am call waaw ok déedéet it's alright maa ngi laa dégg léegi dama doon am call waaw léegi 5 loxo dafa mel ni moo dugga sa kër right waaw because kële moom bosam bi dañ ko see boole rek mooy ki nga wax ne Aïcha lifinam bi Aïcha bi waaw ndeysaan dañ ko see boole so dafa mel ni 5 loxo la léegi so dinaa jël responsibility waaw tey de maa la koo teg nii Njaay dinaa ko jël dinaa ko enu waaw so dafa mel ni susu bi li moo rëy yëpp ak wax bi li moo bari yëpp dafa mel ni 5 loxo moo dugal si këri Ndey Fatou right waaw lan mooy sa take on people ñi wax ne yow da nga teegi 10 times ana flowers because da nga create on ghost names dama laa wax rek according to what is going on so this is your moment to debunk it of course waaw so of course dinañ wax loolu Fatmata but ususu bi dafa nekkoon loo xam ne sutura bu bari daf si nekkoon te yow Fatmata kooka di nga ñëw ak sa problème man time ususu bi dama daan dégg a lot of personal problems yoo xam ne ususu ba am sure ne ususu ba tax seen borom yi di ma ko wax te expect ma woon sax ne nit ñi ngay dem tuur loolu because ususu bi ñëpp xam nañ ne ñu bari soo tuddee Fatmata Kuka nga siiw doo bugga ñu def si flower bi Fatmata Kuka su la neexee nga ne nañ def Jibril o nañ def Emma ñu bari ñu doon nubbu loolu ñu bari xam nañ ko after sax nubbu bi man dama ne amatut njëriñ because sooy nubbu
jël beneen tour sooy sotti sa banque account bi exactly foofu naa fa doon ñëw waaw aha nit ñi dinañ xam ne yow la ñi bokkoon si ususu bi xam nañ loolu soo tey ñu bari dañ ceeñoon seen tur yi am na ñoo xam ne seen tur yi doom yi because am na ñoo xam ne seen jëkkër yi dañ leen aaye woon wax nañ ma ne seen jëkkër yi dañ leen aaye pour ñu bokka soo ñu ngi dugga si di nubbu even bi ñoo sotti sax usuñ seen account yi dañ dem aba account ñu fay leen foofu loolu yëpp am na si ususu bi am na ku ma kool wax na ma loolu waaw aha dama taxaral de li tey yëpp dina leer am na ñoo xam ne seen jëkkër yi dañ bokk si ususu bi te góor yu bari yu bokkoon si ususu bi nekkuñ woon si telegram bi because dañ ko gisee woon as détail jigéen yaa fa bari bokkuñ woon am na ñu bari seen jëkkër yaa ngi bokkoon si ususu bi bugguñ nit ñi xam ne ñoom la tey seen loxo yiñ dugal ñi ngi use seen turi yaay yee seen turi sisters yee seen turi maam yi su ñoo teegi xam nga kuy nëbbu doo fa def sa bank details because ususu bi ñëpp demoon nañ bi xam ne kuy nëbbu si flower name mënuloo nëbbu si bank details name ñooñu ñoo xam fan la ñoo dem jëlee bank detail man suma yoon nekkul si loolu lijjantiwu ma ko sa time sotti su jotee soo ma joxee sa bank detail foofu lañ laa fay am na ñoo xam ne ñi ngi nekkoon on benefit bokk si ususu bi Fatmata usuñ seen bank accounts yi ñi ngi use bank accounts yi jàmbur te bugguñ nit ñi xam ne ñoom la ñuy def seen turi doom yi oo yeneen tur yooyu yëpp a ngi amoon si ususu bi gis nga ususu bi dafa nekkoon ususu boo xam ne dafa deep te sutura yu bari mu ngi fa woon loo xam ne man duma ko wax because maa ngi jëflante nit ñi soo xam nga tey suñ gisee bank accounts yooyu gis different tour yow tey soo nekkee on benefit yow ñëpp xam nañ la Famata Kuka nga nekk on benefit doo ñëw flower bi ñu def Fatmata Kuka ba pare nga lii dangaa nëbbu soo xëj na danga maa ne dafa Jibril si kanay xam ne kooku la Fatmata moo ko moom sa time bi soo ti jotee yaa ngi on benefit bugguloo xaalis dem si sa account nga dem aba sa account yi xarit oo mbokka oo colleague oo whoever koo xam ne mi ngay liggéey ñu fay la si account boobu naka la ñoo xam ne Fatmata Kuka moo moom account boobu moom sotti bi te man duma ko wax Ndey aduna bi yàgga ba ma ko wax waa Ndey te kii la Ndey déedéet may ma rek foofu ma daaneel déedéet may ma so in those cases nit ñi they came up with so many stories di wax ne ay ghost names yan ghost names man fan laay jëlee account yooyu yëpp pour sotti si xaalis man suma account bi ma sotti Fatou Njie la account boobu banque bi tëj nañ ko boole nañ na man suma time yi sotti dama ko daan wax si ususu bi ne suma sotti du ma nëbbu because maa moom suma ususu man suma xamoon ne ususu bi dafa teela am problème man ni kon kenn du ma gën a sotti si ususu man mi soona si suma ususu léegi maa say jànku wante lu nekka Fatmata man teg naa suma ay loxo yoo xam ne des na 1 week pour ma sotti nit ñëw a problème time boobu ususu Amérique baa ngi am problème nit ñi ñëw ñi fa dugal ñu leen a tongtongal ma ne leen delloo leen ma 500 pounds bi ngeen jël loxo bi next week ma sottil leen defal naa ko ay nit waa léegi xaaral man ma ñëw waa xaaral man ma ñëw su ko defee lii ñu mu neex Ndey Fatou naam yow sa ususu bi wax naa la ko dafa spécial soo bëggee dëkka si ne sutura bi du dox fu mu nekk ni right now all people care about is their money te yow sa boppa coow bi bari na sa boppa boo yërëmut sa boppa yi am na ñu nga xam ne yërëm nañ la tamit te sa doom yi dañ si involve comme ni nga wax Ndey Fatou sutura passé na because at the end of the day aduna yëpp dañ gom ne xaalis bi yaa ci toog yaa ci nekka xaalis bi mu sa loxo léegi man lu ma mënut a dunda mooy xaalis bi ñoo wane yaa si toog mu sa loxo nga ne yow am na ñu nga xam ne ba nga dee ba nga sàngoo suuf doo wax seen wax foog nga sutura leen so you're telling me ne you are ready to take responsibility and pay for those people loolu rek laa bëgg an answer are you going to pay pour ñooñu parce que sutura la doo ko wax Fatmata waxuma ne dama pay for ñooñu because sutura la dama ne man suma wax bi dafa leer de dama ne ñooñu bi ñoo ñëw
yi ma doon explain yi comme ñi nekk benefit ñi change seen tur yi because ay góor lañ bëgguñ nit ñi xam ne ñoom la ak yooyu ma ne ñoom ñoo ñëwoon ak loolu sutura bi ne Ndey man Fatmata Kooka bëgguma nga def Fatmata Kooka si suma flower bi def fa Jibril si suma teegi dinaa la jox suma account yi mag nga teegil ma because maa ngi benefit o bëgguma suma jëkkër xam ne dama bokka ndi def ma aayee loolu lay explain ne ñooñu woon time boobu si loolu moo waraloon comme yenn tur yi ñoo gis nit ñi foog ne ghost names la fekk du ghost names because it na names yi duñ tali ak account details yi ok loolu lay explain waaw léegi nangu naa nekk di sutura déedéet may man ñëwuma pour sutura kenn because ñëpp xam nañ ne ususu bi dafa yaaxu lu bari génn na lu bari accuse nañ ma ko fi lu ma defut yëpp wax nañ ko so man ñëwuma fi pour sutura kenn ok xam nga lu tax ma wax la loolu oñu bi sax du fii waaye si seen groupe boobu nit nga pour nga wane ne ñii nga xam ne den ñëwee woon ak tur yii nii waaye because of lii and because today you're saying it publicly dafa am ñu xam ne dañ ñëwoon because of ñu ngi doon claim benefits and then now it is time to pay Ndey Fatou everybody is making you pay for it coow bi soo gisee mu bari ñëpp a jàpp ne yow benn Ndey Fatou bi la waaye am na ba léegi seen groupe bi ñu xamut ne lii Fatmata Kooka dafa nekkoon in benefits loolu moo tax am na ñu nga xam ne dañ mànduwut dañ gorewut Ndey Fatou duñ comme que ñoom seen tur musut faa woon a feeyoon nañ ko si beneen account do you think that those people will come out to say ne xaalis baa ngi nii fay naa la Ndey Fatou fayal nit ñi du ñëpp a koo def som moo ko ñoo ko def so man foofu laay waxee ci sutura bi fii sutura amatut fa people want to déedéet ñooñu duñ leen sutura ñooñu they have to pay moo tax ma ne man sutura wu ma kenn ok all right foofu laa bëggoon a xam yéen a ngi chase payments yooyu ba pare ñi nekk si seen groupe bi ñi nekk si groupe bi xam nañ léegi because loolu niiruñ sax pour ñu wax ko fii ndax ñooñu bindal nga leen fa léegi because da nga it's time pour nga expose name yi foofu pour one reality bi ne léegi groupe bi fii ususu bi fii la woon ñun ñëpp fii la woon it doesn't have to come to social media ñoom ñëpp xamante nañ seen boppa soo gisee tey parce que man dafa am lu ma gëm am na ñu nga xam ne they will be part of those people ku wax ne Ndey Fatou kay fuñ la jooyee dañ see bokka fuñ waxee waxi li dañ see bokka and they are the same people that we are trying to sutura in life dama la jox exemple rek waxuma ne loolu moo happen so man dama fi ne you owe it as the head of the susu to nga si groupe bi nga ne hey Fatmata ko you don't need to say ne sax dama nekkoon on a benefits name bi nga gisoon ma binoon fa GCB Jibril CB it's not Jibril C it was Fatmata Kooka bindal turam pam ñëpp gis ko this fii lay waxee Fatmata bi time yi fay bi jotee ñun xooluñ ne kii lii la oo kele lele la oo kele benefit oo kele lii ku war a fay da nga war a fay bot ñu ngay cees am na ñoo xam ne suñ leen koolee sax duñ jël man suma jëbi boppa dama dee chase payments man ku gis suma number xam nga lu tax maa laa kool xam nga ko because xam nga ne ususu bi la aw ma ci yow soxla pour war laa kool for another reason duñ jël suma la bàyyi leen message doom ak tontu ñu ngi toog seen koona si sooti xaalis si jàmbur yi lekk ko blame bi nekk si man ñu ne man maa lekk xaalis si ususu bi maa sàcc xaalis si ususu bi te ñooñu suñ delloo si woon xaalis tey duñ egga fi interview bi du am sax waaw moo tax man foofu laa la waxalee dinañ doon move forward waaw moo tax man ñëwuma fi pour sutura kenn because there is no sutura li ma doon explain si di word sutura mooy the time it teg bi jotee change of names accounts yi ghost names yi doon wax I was talking in relation to that waaw foofu understand naa ko léegi fii sutura amatul waaw mu ngoog yëpp génn na waaw léegi ñun ñëwuñ fi pour sutura kenn waaw léegi loolu laa ñaan ne nga si groupe bi si sa groupe bi fële bul spare dara demal bul spare dara lii da nga ko war live ñëpp dégg ko because nii rek lañ mën a solver problème bi pour nit ñi get their money back some people are sitting on money ñu ngi toog noppi ñi nga xam ne seen tur yi ñoo siiw seen tur yi ñoo nekk di génna the saddest part is ne those people ñi nga xam ne dañ fay seen 500 te tegiwuñ dara these are the real victims dafa métti ci ñoom man su may I'm here for those people I'm not here for nobody koo xam ne tegi nga susu su eboon suma papa bokkoon suma yaay bokkoon I'm not fighting for those ñu musa tegi ba pare dama invested you are not my problem is those
who invested their £500 and they didn't get it back. and they didn't get their money back. These are my problems. Yes. For those of you ñu nga xam ne yéen tegoon ngeen seen 500 ngeen sotti woon yéen seen boppa yéen kenn waru leen ko yéen a war a nekk di fayaat nit ñi back because you to be honest, you guys are not the real victims. You are the half victims. The real 100% victims mooy ñu dugal seen 500 ñoo xam ne dañ dugal 500. Imaginal kenn moo la jox la benn exemple ndey tey benn Fatmata Kooka bi mu dugal let's say £5,000 because of suma doom yi rek ma dugal leen ak suma ay xarit £5,000 ba pare musuma sotti benn yoon. I am the biggest victim of all times. Yes. These are my victims, man. These are the people. dafa metti si xol nga war a jël nit na man xam naa ñaari nit déggaatuma la Fatmata. kay dama la doon déglu moo tax. waaw ma ngi laa dégg léegi. man am na suma ñaari xarit yu góor yoo xam ne kenn ki 8 loxo la teg kenn ki 10 loxo la teg. Fatmata. te ñooñu feeñuñ because góor lañ bokkuñ si telegram bi bokkuñ si ay détails yi jigéen. ñoo xam ne su ma soxlaa woon fayas dama leen a xool ne la suma fayas yi dafa manqué doo teg. liñ ma Ndey Njaay ñaata loxo nga bëgg a ma teg. because they have money. te ñooñu kenn ki rek ndeysaan bless him barki démba daf ma kool ne ma dama la géej are you okay? I'm worried about you. ma ne ko naka nga maa déggee yaa ngi am over moom 11 loxo la teg in fact because wax na ma ne man fa am 5.5 grand boo xam ne Ndey Njaay musuma la koo laaj ma ne ko dëgg la mi ne ma xam nga lu tax because suma relationship moo gën a important liggéeyu ma xaalis bi liggéeyut ma man maa ko liggéey mi ne ma am worried about you and your mental health. I'm not calling you in relation to the money. xam nga soo ñooñu comme ma ngi laa jox exemple comme kooku ku teg 11 loxo sottiwut keneen ki teg ne 8 loxo kii la ne musut maa laaj xaalisam bi because suma close xarit lañ ñoo xam ne dama dee am problème yi xaalis sax ma dem si ñoom ñu lebal ma su ma paree fay leen musuñ maa laaj seen xaalis yi because ni xam nañ problème yi ususu bi and everything explainal naa leen bi ma leen explainal leen ñooñu ñooy victimes yi Fatmata even ku teg benn loxo £500 ma ngi la wax from 5.5 grand to coming down to ku teg benn £500 sax kooku victim la. It doesn't matter whether 5,500 nga teg, it doesn't matter whether 500 nga teg, it doesn't matter whether 1,000 nga teg. They are all victims because seen xaalis yi ñoo ko moom. Okay, waaw léegi ma ñëw. Waaw. Léegi ma ñëw. Anyways, soo gisee ñu dugga fii sax ñu ngi nekkoon ci fi ñoo waxee yow ñaata xaalis moo dugga sa kër, right? Because dafa wala leer laaj naa la ndax 10 nit ñi ne sotti nga 10 loxo nga ne sottiwuloo 10 loxo. Loolu nga ñu confirm dafa mel ni 4 rek moo dugga sa kër ak 5 bi nga xam ne ki nga xam ne yaa ngi ko doon bugg a jàppale rek la ñu dugal ko sa account ci doom bi mooy fifth one bi so 4 moo dugga sa kër waaye suñ ko addé up mu nekk 5 dafa mel ni £14,000 moo dugga sa kër plus admin fee of £1,000 because £1,000 boobu noonu yow yaa the mother of the house obviously you're not, the 1,000 comes back to you right so mel ni 15,000 moo dugga sa kër because a lot of people are saying that more than 15,000 went into your house si loolu nañ ci ñëwaat ci kanam ok léegi Ndey suma calfee suma calculation bu baax 150 people rek a sooti waaw loolu is an estimate waaw ok suma xamoon ne dangaa laajte loolu ñu admin bi génnee real figures yi waaw admin bi if they can they are listening I'm 100% sure mun nañ laa send the figures if they can but anyway we'll just use 150 léegi ok dafa mel ni léegi 450 people ñoo sooti wut waaw boo ko calculé 450 people sooti wut waaw Ndey Fatou 450 people ñu sooti wut if you multiply that by 500 pounds it's going to give you 220,000 200,000 pounds sorry 220,000 pounds loolu la laa jox where is that 220,000 pound gone xaalis boobu Fatmata ñi sooti wut because ususu bi that's a very good question bi nga raise ususu bi ratio bi moo high soo xoolee ne flour bu nekk ratio bi 1:8 la soo xoolee ne flour bu nekk of 8 people ñi ngee tegal benn nit
looloo dee tax ususu bi sax dee teel a crash su dee amuloo fires yu dugga si each week and not fires because like I said earlier ususu bi each week daf dee multiply by 2 so started with 8 next week 16 the following week 32 the following week 64 the following week 128 xam nga so so xoolee ratio bi xaalis bi yow dinga ko mën a calculer noonu but xaalis boobu di dugga si dafa tasaaroo ñu sottil ko nit ñi so xoolee ne every 8 people ñi ngay tegal benn nit every 8 people ñi ngay tegal benn nit yow léegi 450 people yooyu divide ko by 8 ok déedéet léegi sax man soo gisee ma wax la loolu regardless of naka la duggee naka la génnee déedéet hold on like 1 second 450 people yooyu soo ko divided by 8 people yu dee nekk si flowers each that is 56.25 let's say 56 flowers rek la loolu mun a fay so ususu bi dafa nekk loo xam ne xaalis bi soo ko buggee calculer dafa nekk on a bigger scale but always danga koo divide waaw waaye léegi man soo ma mayee rek so dafa mel ni 56 flowers rek la fay waaw man soo ma mayee rek ñu aman understanding ni mooy ne soo ko calculer bu baax ususu bi nga calculer ko dëgg su fekkee 600 people ñoo bokkoon ci ususu bi dafa mel ni si suma calculation 345,000 moo dugga ci xaalis of course ngeen make payouts boobu nga mënta determine right now ñaata moo dem because of admin ni ñoo war na calculate loolu am nañ a rough estimate waaw léegi all right 345 ma la wax ni seen rough estimation how much went back to people how much of that 345 lan £1,000 oh okay loolu laa wax 345 boobu du 450 people nga estimate ne mooy 345 déedéet gis nga su fekkee 600 people ñoo bokkoon ci susu bi nga multiply them by £500 yi waaw ñoom ñëpp su diggee su fekkee ñëpp dañ tegoon laa la wax de boobu léegi waxaat 600 times 500 loolu dafa nekk £300,000 waaw dafa nekk £300,000 déedéet du mu ne nekk 300 sax du 600 nga wax 600 people times 500 £500 in it loolu £300,000 la that's right waaw ba tey ñëw nañ sax waaw £300,000 léegi moo dugal léegi ci biir susu bi léegi £300,000 boobu dugal ci biir susu bi Ndey Fatou ñaata of it ngeen génnee back to ngeen fayal ko nit ñi jox ko nit ñi ok léegi su dee loolu duma la ko mën a wax right now it's a difficult question because li ma wax mooy ne su dee 600 people la of course ususu bi before ñooñu ñëpp ñuy sotti ususu bi crash na déedéet man xam naa de si sotti bi de dama la wax ne suñ bëggee calculer rek ñaata moo fa dugga ci 500 loolu la ñoo calculer nii ñaata moo fa dugg 300,000 su dee 600 people la mooy 300,000 mooy 300,000 waaw 300,000 la ñoo wax ne dugal waaw léegi léegi over let's say roughly 150 people sotti nañ su fekkee 150 people ñoo sotti moom laa wax ne loolu moo wane ne loolu at least lu mu bon dafa mel ni ne ñaata moo si génna about 120,000 moo ciy génna si ñu sotti roughly su dee 150 people sotti nañ ku nekk sotti nga £2,800 so dañoo times 150 by 2,800 okay 2,800 times by 150 loolu 420,000 la that's just a rough estimate léegi lii yëpp Ndey Fatou si xaalis dooma ne xaalis bi yëpp dafa dem ci sooti ba pare you still have 400 people ñu nga xam ne 450 people ñu outstanding ñu toog di xaar fayanguñ leen so léegi ñi dinaa dugg foofu ñi des mutuñ 450 people Fatmata man suma ususu bi ñëpp xam nañ ne from the first day mu crash ñun dañ door refund xaalis bi nekkoon si emergency pot bi ak
admin fii yëpp lañ doon génne di refund nit ñi ñun li des si refund ndax suy des na about 100 people ñooy des o under loolu dañ startoon di confile everything few days ago man maa suma ñaari admin members yi ñu ngi start dañ bugg a xam ñaata nit ñoo des kon bi mu starté ñun from day one we started refunding ñun so many people refund nañ leen already waaw kon léegi nañ bàyyi comme que yéen ngi si calculation nañ bàyyi loolu noonu buñ ko laalangum because balaa ñoo nekk di mistake ëllëg nit ñu quote ñu on it right so we gonna jump ñu jeexal foofu waaye am loo xam ne foog ma indi ko Ndey Fatou bi osusu bi starté Ndey Fatou ci suma understand soo gisee may la indi figures yëpp dafa am fu may jublu am na ñu wax ne parce que man li ma gëm ci osusu ak li ma understand may chase osusu bi di si wax jàppee ci America naka la tuddaati tubaaba ba ma ko indee ñu ñëw ci kii nii Ramundela ba pare almost sax ñi am osusu yëpp man communicate naa most of them not all but most of them léegi ñoom ñëpp dafa am benn wax buñ dee wax the money is not paid directly to them the money is paid to yow ki nga xam ne kooku moom lañ faya flower bi moom kooku moo si nekka kooku la ñëpp dee dem dugal ci account am sooti ko question lay laajte waat I'm not saying that's what happened but a lot of people came to me di wax ne Ndey Fatou bu susu bi starté kenn fayut mel ni nga ngaa fay si kii dañ doon di fay ci yow Ndey Fatou is that true or false? That's false. Okay. Since bu susu bi starté waaw nit ñi si bigiri ni susu bi ñëwuñ woon comme mel ni daf ko susu Gambie ñëpp di fay ci yow amutoon déedéet loolu mënut a nekk bi ususu bi yaa ngi bi ususu bi njëkkee start bi mu starté fa am ñu wax ne si yow lañ doon di fay directly fayuñ woon si mel ni nga ne flower ngi nii kii moo war a teggi fay leen ko ci kii xam nga ñi fi ñëw ñëpp loolu lañ wax waaye ñu ne yow dafa am ususu bi moo start America la woon déedéet bàyyi bu America bi bu Ndey Fatou bi yow apart from boobu waaw ok apart from boobu ñu ñëw man si suma bos man suma ususu bi dafa amoon flowers flower of course there's a few people ñoo xam ne fay nañ si suma account ñooñu ñoo xam ne man li ma daan gënal sax man du ma daan bugg a xaalis su dugga si suma account bi because ëllëgasi bi daf ma xamoon naa ne dina ma indil problème waaye aw ma woon choice te problème boobu moo ñëw arise tey am na ñoo xam ne man sooy bokka dama la dee ne bul teg ba weekend bi jot Saturday jot or Sunday latest teg bi nga fay nga seet flower bi fu sa tour nekka account details si kii sooti mu fa nga pay into that account am na ñoo xam ne suñ koolee Monday ne man day dama bugg a teg ma ne la téye sa xaalis bi ba samedi or dimanche nga teg su sa pour génne si flower bi foofu ngay teg si ron flower bi account details yan fa danga ma dee ne day dimbali ma rek ma fay xaalis bi si sa account bi ko su ma ko fi téye dinaa ko laal o dinaa ko lekk o suma direct debit bi dina ko jël su boobaa dama la nee ne baax na xanaa ma dugal suma account bi o account Ibrahima bi nga fay ko foofu te su weekend bi jotee ki war a teggi dama dee génnee 500 boobu ma faya ko back su ma ko fayut back xaalis boobu dinaa ko génnee mu dem towards emergency pot bi or refiring bi o mun naa see génne suma 200 pound admin fee bi 300 bi ma dugal ko fi mu war a dugal si admin si emergency or pot bi so only a few people paid into my account it's not like nit ñi dañ doon fay loolu du dëgga kon ana flowers yi started from 001 suñ flowers yi dañ started 001 002 003 te ñooñu dañ sotti te si seen account yi lañ fay so naka lañ doon mun a fayee si man si suma account bi wala ñi doon sotti kon fan la xaalis bi jógee loolu du dëgga ok waaye am na still ñoo xam ne jotoon nañoo fay yow si sa account bi few people for these reasons waaw for these reasons ok ñu ñëwaat ba léegi am na koo xam ne sax daf ma jox xaalis in cash ma yónni suma doom mu mit ko ku dëkk glace bu jox na ma xaalis because for some reason moom du dee dugga si banque bi di transfer xaalis because daf dee def non bàyyi foofu waaw nañ bàyyi foofu mooy loolu duma waxtu xam nga tam waaw mooy loolu rek mooy loolu soo mu ne du dee dugga banque pour fay so boobu
yónni naa suma doom mu mit ko mu jox ko mu compter xaalis ususu mu jox ko. Okay. That was the only xaalis ususu I received in cash. Apart from loolu bi ma nekkee Manchester bi ma demee si dëji doomi Swahili bi. am nañu teg foofu few people ku mel ni Umu Hawa ak. nañ ko def the right way. waaw nañ ko si loolu that's it. waaw xaaral everybody was paying in accounts. waaw xaaral rek nañ ko def the right way because there is something we want to get to here. bul fàtte wax naa la ko depuis démba suma téléphone bi nelaw ma sax ba 4 si suba. People were calling me since I put that advert out. So a lot of people have their questions and their concerns. Te wax naa ne suñ toogee loolu laa réalisal of parce que some dina nekk dëgga xit na some du nekk dëgga yow yaay the only person ku mën a answer right. ok léegi ñu dimbale wante fii rek nañ starté yow si sa own account boobu yaa ko moom boobu niruñ sa admin bi ñoo calculatal ñu ko how much money went into your own account yow boo xam ne nit ñi ñoo ko fa fay. account boobu tëj nañ ko ni kon ma dugal léegi whilst I'm talking to you internet banking. yeah but Ndey man tey 10 years ago suñ doon fay aussi suma account xam naa ñaata la how much moo waroon a dugal sa account di nga war a xam loolu. ñi teg si suma account bi ñu fa dugal xaalis passé wuñ 10 people. 10 people of 500 so it's 5,000 pounds. Or 500 wow. So 5,000. 10 people. Sa doom bi kim tasaloon ñaata la joxe. Kooku ñaata loxo la tegoon. Tegal na jarbaatam benn loxo moom teg na foog naa 4 loxo. 2,000 pounds. Foog naa 5 loxo la. 2,500 if I can remember right. 2,500 léegi bi nga demee Manchester. ñu dugal foofu yow tamit sa account ñu jox la foofu roughly people gave you some money right. How much can you remember. foog naa ñaari nit ñoo fa teg. mu nekk jox ma cash. 1,000 pounds. ñu am na ko ñu claimoon tamit ne si account nit Manchester dugaloon nañ fa xaalis I don't want to go through that waaye boobu tam ñaata lañ fa dugaloon. account kan because ñu teg Manchester bari nañ. déedéet yow am na kenn xam nga yow yaa ko explain noonu sax si benn live nga ne dañ dugaloon xaalis si account ni yow yaa fa demoon nga ne ñu dugalal la ko si account kooku so xaalis boobu amoon boobu ñaata la woon. ok foog naa ñetti loxo la woon. mu nekk 1,500. waaw. all right so now so far dafa mel ni 10,000 pounds. so gis nga nag xam nga lu tax ma indi la foofu. gis nga this 10,000 pounds. ñii nga xam ne ñoo claim ne Ndey Fatou laa jox suma xaalis. this is one of your problems ñii ñooy di nit ñi nga xam ne moom ñoom laa jox ndax ñi teg nii ñëpp xam nga du ñëpp ñoom ñëpp teeguwuñ xaalis yi nga teewoon nii yëpp du ñoom ñëpp a teegi. waaw. so now you owe these people an explanation this is your moment ñoom ngi believe ne seen xaalis yaa ko jël yaa ko téye yaa ko lekka fan la seen xaalis duga te teeguwuñ waaye dafa mel ni ñoom daal seen bos dafa niil so some people are complaining ne xaalis yi yow yaa ko téye sa loxo. xaalis yi mënut a niil. because once nga teg whether danga ma jox cash. or danga ko dugal si suma account. or danga ko fay si account yi kii teegi. the moment sa tur nekk si flower génna sa tur nekk fa as ne danga faya borom jot na xaalis boobu. because flower bu nekk su 8 people tegee. 2,800. lii dem si emergency box bi sometimes suñ tegee xaalis suñ tegee seen tegi through suma account. or cash man ki war a tegi dinaa jëlaat xaalis boobu ma dugal ko si ak transfer ko accountant ki war a tegi or dinaa use xaalis boobu su dee mi ngi si suma account ma dugal ko si emergency box bi. so as long as su dee danga ma jox cash or danga ko def suma account or danga fay si account nit as long as sa name is on a flower yow sa xaalis bi dugal na si ususu bi. man xaalis boobu lekkuma ko because du suma xaalis. so suñ ma joxee cash minute ne man maa lekk xaalis bi because cash lañ ma jox or suñ ko dugalee si suma account minute ne dama lekk xaalis bi because suma account yi dañ ko jox te ñoom ñi dugal si suma account yépp ak ñi ma jox cash yépp am nañ flowers gis nañ seen turi si flowers yi te gis nañ account details yi gis nañ turi ki sotti so kooku moo receive xaalis bi. ok man dinaa jëlaat xaalis boobu faya ko back si flower bi
or ma jël xaalis boobu use ko towards emergency pot bi or refiring beneen 500 bi. Wow, guys, at this stage, at this moment, I think that dama war a end life bi fii pour ma yóbbu ko si private bi yéen a ngi ma war a fay admin fii ndey damaa jóg non gars yi dañu ma war a fay admin fii Ndey Fatou lii I'm about to do this scratch my head. ngay fayeeku na 100 because yaa ngi am ma xool ñaata views fu mu ne nii yaa ngi am 526 soo ko buggee times by at least suñ fayee 100 sax. yow 526 nga gis de man maa ngi gis about 700 people si window bi. 700 What? For the first time, I'm over 1,000 something viewers. 54 la indicate si man. Man duguma. Waaw léegi dama bëgg a charge admin fee. Fay leen ma admin fee. Anyways, I have to do this su ko defee ndey xala balance ma xala balance because it is nerve-wracking. So I need to bring in some jokes so that ma free génne suma tense. This is crazy. This is too much. Even man mu ko nekk di ko def nii sax it is too much. Anyways, so you can imagine what we are going through, me and the admin. Yes, I cannot imagine sax parce que man lii moom suma daloon moom man def naa man right now suma wax moom kenn waxatu ko. Well, anyways, we move on. I'm happy that you understand and foog ma indi jokes rek and this is what makes me who I am. ñu move on. Ndey lii yëpp li ñoo wax ni yëpp ci biir Angleterre la doon happening. Ma laaj la question bi nga xam ne moom dama ko laajte woon before mooy ne lan nga believe ñaata nga believe ne ci osusu bi joxe indi beeg lii yëpp biir Angleterre rek laa la wax loolu la umboon ñaata nga foog ne how much money was involved in all of this? It's roughly over 500,000 pounds. It should be over that, or roughly. Over £500,000. That's a lot of money there. Wow. 4 to 500,000 pounds now. That is a lot of money. A lot of money. So man suma bëggee toog di calculate daf ma oot ne li génnaat back li delluwaat back li nit ñi sooti dafa nekka maybe 200,000 or 250,000 because there is no way pour nit ñi ñu dugal 500 and you even get 1,500 back just like that. Somebody have to lose. There is no way di mu doon di war a mun a dem te nit ñi duñ lose ndey. moo tax ma ne la egguloo woon ci benn stage waaw egguloo woon people ñooy tegal benn nit su kenn sootee kañ la people yooyu yëpp du sooti. waaw léegi yow egguloo woon dem round fekk pic na. léegi egguloo woon ci benn stage bu nga waree wax because xam naa ne am na koo xam ne dégg naa starto na susu bi bu mu demee ba mu gisee ne nekkul di work si la ne wow this is not working mu start di delloowaat ñëpp seen xaalis bi fooguloo woon ne egg nga stage boo xam ne you just have to say to yourself ne we need to stop this cannot go on. A lot of money is involved. There is a lot at stake. Lii risky na. Lii ni nit ñaa ko dee wax it's very illegal because ñëpp a ngi jàpp ne it's a pyramid scheme. Understand nga? So léegi foofu noonu ndey tiituloo fen ragaluloo fen nga toog wax ne no this is too much. waxuloo ak sa admin bi. Kay ñun dañ daan discuss thoroughly. Dañ daan wax every time Fatmata. Ususu bi week bi mu amee problème dee boobu pare woon nañ sax ba defaroon nañ suñ flowers yi yëpp mooy bi may bu defee announcement boobu bi shock everybody because most people couldn't take it because ñi ngi wax ne the way he talked and everything but that particular week it was it was mënuma imagine sax dee boobu ñu war a génn si pour nit ñi ne duñ génne flowers because amuñ woon enough fires so te ñu bari ñu ngi waroon a sooti over 100 and something people ñoo waroon a sooti the flowers yu ñu defaroon bu ma ne mutoon na sax 20 mutu ko woon so it was a big debate we had to meet it we all the admin members came back ñu seet lan mooy solution bi ñu génne flowers yi ndax ñu wax leen ne amuñ enough fires duñ génnee flowers
So it was a big debate man ma admit members yi mujjee bi ñu ne buñ ko génnee because suñ ko génnee ñu bari dinañ si gis seen boppa ne lu tax kii di sotti man sottiwuma out of 100 and something boobu ñu choose comme it na under 20 yi waroon a sotti so we decided to come si group bi def announcement and that was bomb day boobu day boobu tey la neex a nettali duñ waxee ne duñ génnee flowers amata nit ñi were disappointed people were disappointed because ñu bari ñu doon expect nañ dinañ am xaalis week boobu foofu la problème si nag starté léegi Ndey xam nga tama indi la foofu xaalis bu involve woon bari na it was too much waaw ba pare still yaa ngee go on am ñu wax ne dem ngeen ba egga stage bu nga xam ne xam ngeen ne collapse nga but you still wanted to hold it there and say ne na carry on and you were still taking nit ñi seen xaalis privately is that so loolu dëgga la ndax du dëgga jëluma kenn xaalisam privately because time boobu admin members yaa ngi fa ku ma call dama la dee direct si benn admin member ne la demal foofu nga fay so ñu ngi doon fay through admin si some people paid through few people paid through me as well but I wasn't taking any private xaalis xaalis yi mujjee dugga si ñëpp dañ ko doon use di refund nit ñi anything that came in dañ clear suñ emergency pot bi admin fees yi everything that was there xaalis yi mujjee ñëw yëpp admin members yi mun nañ ma seede ne dañ ko doon refund ok because ususu bi bi mu amee problème rek tam nit ñi came on to us ne nañ leen delloo seen xaalis yi so ñu ngi doon refund am na ñoo xam ne 3,500 ñi njëkk a ñëw pour refund bi ñooñu were the lucky ones soonuñ am na ñoo xam ne ñaari loxo 1,000 pam ñu refund ñetti loxo 1,500 ñu refund 3,500 ñu refund 500 ñu refund we were just refunding ok léegi ñu lifin maa ngi jégalu parce que maa ngi nekk di am ay calls on WhatsApp si ron maa ngi ñaan maa ngi ko bind si kaw ne bu kenn call because soo callee du ma mën a jël call du ma mën a invite kenn mu call wax ak Ndey Fatou right now so please maa ngi ñaan rek call si ngeen xal ko stop because daf dee mën a distract nit peut être soo leen maa nekk di ma send message nii I think I'm good to go with the message with the questions that I have ak dëgg la nag askan bi ñoom moom li it's not about man askan bi la questions yi ma am yëpp si askan bi laa ko jëlee suñ dégluwante ba suñ questions yi yëpp jeex rek di ngeen xam ne the same questions yi nga am it is dated nañ ko indi nañ ko answer so maa ngi jégalu foofu noonu so yéen a maa seen messages yu bari jërëjëf nag appreciate naa ko Ndey ñu move on ñu skip alright ba tey ñu ngi ci biir England ñu ngi ci biir London wax nañ si about si 500,000 almost 500,000 or over 500,000 yàlla rek a xam yéen rek a xam soo defee seen calculation di ngeen xam loolu bu baax right léegi yéen a ngeen nekk di wax ne yéen a ngee fay of course am na kenn kuy war a nekk di calculate the reason why people were paying admin fee is for you the admin ngeen calculate right léegi xanaa war ngeen a mun a xam how many flowers ñoo des pour ñu ngeen war a refund ndax xamagu leen loolu Fatmata loolu ay wax soo ma waxoon si beginning bi ne dañoo need all these figures dinañ la ko doon prepare no but you should have come prepared xam nga lu tax because I remember you went to a certain platform before mais waxoon nga fa nga ne you will come with your papers right di nga come with seen calculation bi so by now if you're going to talk about susu danga war a ñëw boobu is a different platform the reason why I didn't went there was for my own personal reason because dama feel ne platform boobu dañ ko doon def pour dima ngaañi every day no nañ stop foofu sax de lu ma miin by that mooy it has nothing to do with that platform I'm talking to you now and your platform de lu ma wax mooy Ndey may ma rek nañ déglu wante de may ma rek Ndey may ma daaneel soo ma ne may ma rek dama la dee may ma daaneel fi ma waxee foofu mooy ne danga dem foofu noonu waxuma nga sa dem foofu ñaaka dem foofu is not an issue what I'm trying to say the point mooy ne foofu danga wane di nga indi figures so man dama la ne soo doon di ñëw fii you should have been prepared nga indi waale figures yi papers yi because man am naa sa bank statement yi loolu man am naa bank statement pour gis yenn pour vérifier suma boppa lu ma wax mooy pour calculations yi of course ramun dee la ok anybody kuy mun a dem si te nga bootoon susu you should expect ne dinañ la laaj figures loolu dafa ànd ak moom loolu laa mean by that so bi ma déggoon nga waxaan ne di nga indi paper foofu di nga indi seen documents yi so dama believe on ne you already have it with you
mun nañ ko prepare ñu ñëwaat I wasn't fully anytime prepared anytime pour ma ñëw fii nii okay mun nañ su dee ay figures la mun nañ ko it's never too late mun nañ ko prepare ñu indi figures yi because I didn't even think of that waaw to tell you the truth de li tax ma bëgg loolu rek pour dalal nit ñi seen xel parce que xam nga start ngeen di fay am na ñu nga xam ne nag wax dëgg ne yàlla ak nit ki loo ko bañ am na ñu nga xam ne call nañ ma wax nañ ma ne they receive payments from you mun naa ko waat ci alxuraan wax ko suma bakkeni doom yi ne man am na ñu ma call ne ma receive nañ payment so that means ne start yéen a ngee fay xaw ma fay bi naka la demee loolu moom am na so pour rek dalal xel ñi nga xam ne ñu ngi believe ne you people keep saying ne yéen a ngee fay te fayu leen flowers yi suñu xamoon ñaata flowers a des ñuy am ay update every time pour ñun tamit ñu nekk si media mun nañ di génn di wax ne all right at least ñii nii seen susu bi 150 flowers la woon waaye fi mu nekk nii 10 flowers moo des wala lii flowers moo des du noonu loolu moo tax ma laajte loolu so it is important léegi schedule ma back next week so ma schedule back next week ñu ñëw ak figures waaw ak flowers yi ñaata nit a des ñaata nit lañ jot a refund waaw ñu des si refund list bi ñaata exact amount of people that joined ñaata nit a teg amount of money that went in amount of money that we paid out exactly amount of money that I received in admin fees yes amount of money that went into the emergency pot dinaa ñëw ak everything because I've got nothing to hide dafa nekk ne yàlla rek moo xam ne yow xam nga ne man tay yëpp maa ngi si stress so I wasn't even thinking about it all right but waaw su ma ko xalaatoon dinaa doon well prepared ma ñëw so next week mun nga maa reschedule ma ñëw ak figures yi everything dinaa wax admin members yi man maa ñoom ñu prepare everything ñu ñëw that's not a problem that's my boobu booy ñëw indil ma ñooñu nga xam ne dañ leen doon defal ay favors seen tur yëpp dama bëgg nga indiwaaleel ma leen su ko defee ñooñu tamit ñu ngi ameel nit ñi ñu bañ a fay yéen tam fay leen ku fi amee leen lifin fay leen waaye man dama bëgg a sax nga dimbali ma si ñu war a fay ma oo seen tur yi ñu war a fay te fay nga dimbali ma si ñooñu dinaa la dimbali waaw léegi toog si seen comfort zone si waaw léegi ñu jekkal yi Ndey comme que léegi nañ leen bàyyi figos Fatmata mënul figos nañ leen bàyyi figos léegi bàyyi naa figos yi Ndey ok now Ndey Fatou li ma bëgg a wax mooy before nga dem Gambia ñi ñaa ngi doon di wax ne Ndey Fatou jënd na kër Gambia Ndey Fatou jënd na moto Gambia yaa ngi dégg Ndey Fatou brag na I'm just going to say it to you as it is ramu ndeera dama ko def noonu te dama ko def there is no exception here Ndey Fatou brag na ne waaw ususu bi mu ngi dox parce que maa ngi nii gisuloo ma jënd naa si moto ususu bi mu ngi dox maa ngi nii jënd naa si suma laan maa ngi nii start naa di bill maa ngi nii def naa lii loolu lu am la ndax lu amul la Ndey Fatou Fatmata musuma brag to anybody man ku ma xam na ne duma dee brag ñi ma xam suma xarit yi duma dee brag I'm a very quiet person and I'm very down dee wonewu man loolu du suma jikko so loolu is absolutely not true I've never ever mentioned that to anybody because moto bi jënd naa ko before ma ñëw Gambia sampa bi ñoo wax ne dañ koo sampa fii Aida Seka mooy suma seede suma yaay bi maa jox loolu fekk weeri koor sax ñëwangut ususu ñëwangut moo ma ne jëlal that part nga defar ko pour soo ñëwee nga am fay nekk yaa sa doom yi suma mag ma bokkal ndeya baay suma mag bu góor bu nekk si kër gi moo ma tuddee doom moo ma jëndaloon ay suuf ak ay ciment dooral ma blocks fay block bi moo startoon liggéey boobu yaa ngi may understand liggéey boobu moo ko start liggéey boobu wasn't a result of ususu liggéey boobu start nañ ko even before ususu ñëw Aida Seka mooy suma seede si loolu okay so because moom xam na si dara so jënduloo dafa déedéet may ma dafa tombé man ma ñëw liggéey boobu was on even bi coow bi biñ vidéo suma own blood member vidéo loolu
def ko si internet bi dama suma brother ne ak ngeen bàyyi liggéey bi because wax bi dafa bari we stopped suma mag moo maa sampal loolu man mi ne daf maa sampal man lu ma am maa ko koo fay ndanka dem jeex. ok so jënduloo kër bu ees. Famata naka laa mun a jëndee kër wax nañ ne dama jënd kër Gambie jënd kër Sénégal ñaata million. waaw damay laajte rek soo jënduloo kër bu ees right jënduloo moto bu ees. jënduma kër bu ees Sénégal jënduma kër bu ees Gambia. ok wa moto bi tamit danga ko amoon before osusu bi nga wax na before nga dem Gambia. before ñëw Gambia laa am moto bi. waaw kon of course diggante osusu bi la nga am moto bi. waaw si laa jënd moto bi. si nga so is it the susu mo. tey dinaa fi leeral benn wax. si waxi moto bi. am na a lot of accusations ne moto bi dama jël xaalis ususu ma jënda moto bi. moto bi nit moo ma ko jëndal. nit moo jënda moto bi on my behalf. te usuma xaalis ususu pour jënda moto bi. they understand am lost nit daf la jëndal moto bi may la ko ndax yow yaa jox nit ki xaalis mu jëndal la moto bi. man maa jox nit xaalis pour mu jëndal ma moto bi biñ ko jënda ma nekkuma Gambia moto bi paak nañ ko fi ay months before man ma ñëw. but where is that money from? Is it from the susu money? usuma xaalis si ususu pour jënda moto bi because musuma transfer any lump sum of xaalis from Angleterre to Gambia pour moto bi. usuma xaalis si ususu bi pour jënda moto bi. ok waaw ok léegi usuloo xaalis si ususu bi pour jënda moto bi dama la ko wax rek lu nit ñi wax rek ndey xam nga fii dañ ñëw fii question and answers la all right nit ñi they have a problem with you saying that because a lot of people ñëw nañ dugga ci sa lifin naan Ndey Fatou nekkutoon di liggéey mun naa laa wax képp ku ma ko wax dama ne liggéeyu doon so léegi how did she afford to buy that car te car bi mu ngi ñëw ci biiri osusu bi so understand nga lu tax nit ñi di waxee foofu ndey su fekkee si time osusu bi nga jënd waaw léegi foofu nit ñi dañ fa bëgg a leeral. dëgg la liggéeyu ma woon at the time of ususu bi loolu dëgg la but man ku ma xam nga ma ne dama daan business man seede naa la loolu waaw moom laa gën a mun daan liggéey waaw dama dee business te su ma ñëw Gambia bari na torop dama daan ñëw Gambia a lot like 3 to 4 times si year bi dama fi dee always ñëw di ut ay contracts di indi samples ak yooyu man ku ma xam si loolu laay dox so fu ma lijjantee suma xaalis ak nu ma amee suma xaalis has absolutely nothing to do with people suma liggéeyute it's my private life xaalisi ususu bi mun naa taxaw confirm ne xaalisi ususu bi li ma ci lekka mooy ñaari loxo yi ma teggi yeneen ñaari loxo yi mooy 5 loxo yi nga yeneen ñaari loxo yi suma ñaari doom yu góor yaa ko teggi beneen bu suma doom bu jigéen bi dama use account bi pour teggil ko keneen ak suma admin fees yi ma doon teggi si beginning bi that's it. Ndey Fatou man pour ma waxal la dara sax man ci suma gum-gum ak suma gis-gis even if you did take that money pour nga jënda moto man I don't think it's a da nga teggi woon du dëgg xam nga lu ma dee waaw may ma rek may ma ndey fi ma bëgg a waxee foofu mooy xam nga lan laa xala discourage with ak lu ma xala bañ mooy ñi boot surtout suñ ñëwee ñu ne usuma si xaalis si susu bi you have a right because soo fekkee teggi woon nga te yow sa kër dugal lu fa dugal passé na 10,000 pounds loolu xanaa warantut la pour nga jënd moto bi su fekkoon susu baa ngee dox xam nga 10,000 pounds boobu yëpp du suma bos de waaw dama laa wax rek dama joxe exemple waxuma ne yow la dama wax naam Famata bañu ma ne teggi naa lekka naa xaalisi ususu waaye dama laa won ne gis nga time bi maa téye xaalisi ususu billahi wallahi tallahi ak suma ñetti doom yi ma bàyyi Angleterre aw ma woon time sax pour jël 1 pound spend ko on myself because maa ngi constantly nekk si ususu bi maa ngi busy maa ngi am suma xaalis yi maa ngi ko teg non because ndey fi ma la bëgg a dimbalee déedéet may ma rek ndey ndey waaw may ma daaneel ma wala xaalis boobu fan la duga may ma daaneel xaalis yooyu tey dinaa ko wax si plateforme bi ne dama leen lebale am na suma xarit boo xam ne lebal naa ko 2,000 pounds
keneen lebal naa ko £1,000 keneen lebal naa jëkkëram £1,500 ak keneen Ndey Fatou gis nga boobu xaalis yooyu man aw ma woon time pour spend ko because maa ngi busy woon si ususu bi man fam te ususu bi di nga ma call 3 or 4 days balaa nga maa am waa Ndey kaay ma may la tuuti kaay ma dimbali la xaalis bi so suma xaalis bi maa ngi ko doon dajale ku ma call ne da nga am problème ma génnee lebal la waaw kaay ma dimbali la xam nga léegi lu xel nanguute jël xam nga mooy lan sa xaalis la yaa ko moom lu la neex nga koo def du noonu nit ñi duñ mun a jël that story ne xaalis sa lekkuma ko dama ko lebale boobu nit ñi dañoo ne they don't care as far as they're concerned you had that money déglu ma dama la ne lekka naa xaalis si ususu kay xam naa wax nga loolu li ma teegi lekka naa si because bi maa dem tooki lebal nañ ma xaalis jël naa si li ma teegi ma yokk ko si li ma lebal liñ ma lebal ma dem tooki pour jël foofu laay waxee yaa ko moom loolu moom ba pare su fekkee yaa ngee fay déedéet bu laal foofu waaw sarax ma rek waaw léegi su dee ne Banjul la dama laa woon rek Famata su dee ne Banjul la ay yëfi kër buñ sampaat dafa jëndal kër ak dafa jëndal yi ñaata la ususu bi mun a générer ba man may génne xaalis boobu de dem jënd kër buñ sampaat non kenn waxu fi kër am nga man waxuma kër bu sampaat man góoma bàyyi waaw dama ne nit ñu ne yaa ngee sampa kër te man Ndey Fatou su ma la indilee foofu man dama gis nga soo gooyee back soo dégloo wante ak man da nga gooyaat back dina start di make sense lan moo taxoon Fatmata laaj ma lii xaaral ma dimbale la tuuti waaw may ma dama la bàyyi nga daaneel may ma daaneel rek waaw fi ma wax foofu fu ma miin foofu mooy sa xaalis la sotti nga ko yaa ko moom about 10,000 dugg na sa kër ok fine moomuloo yëpp sa doom yi nañ ñoo moom some of that money let's say 5,600 dafa war a am pour dem sa doom yi right leneen li si des sa ñaari loxo la yaa ko moom ñu jógee si loolu sa admin fee bi it was calculated to up to 30,000 pounds it's a lot of money yaa ko moom so xel dina nangu soo ne suma admin fee la ak suma xaalis use naa ko fi ma ko bëgg a use jënd naa moto jënd naa kër xam nga nit ñi luñ mënut a comprendre even man mooy su nit toogee li ma ko waxee ndal mu ndee laa la ko waxaatee I will keep quoting that because boobu def naa ko ba pare mooy ne yaa ko moom waxal ne use naa ko waaye ay usuma si xaalis lii bi def lii wala defuma lii wala def loolu du dee mun a nit ñi duñ dee mun a jël foofu noonu daf dee indi moo dee indi problème bi waaw may ma man tamit parengu ma wa acca suma admin fees su dee da nga calculer 30,000 pounds lekkuma 30,000 pounds bi because gis nga bi time refund di jotee lépp lu ma dencoon dama ko génnee ma refund ok because nit ñi dañ ma doon tontongal admin fee bi li ma si lekka is just between 11 to 12,000 pounds loolu laa lekka si admin fees yi li ci des yëpp dama ko génnee ma refund bi ñoo tontongal pour refund dencuma dara waaw next week trial because lii is about yow ñëpp ñu ngi fii la yaa lekk xaalis so trial soo ñëw next week bi indi waaleel ñi nga xam ne refund nga leen because as far as I'm concerned obviously paperwork la soo refund ne bank account transaction mu ngi fa su fekkee joxante ngeen cash ñooñu duñ la bàyyi nga fen doo mën a ñëw taxaw fi ne fay naa Fatmata fekk fayuloo ko woon Fatmata du la bàyyi nga uful so next week sooy ñëw because lii yëpp Ndey Fatou wax bi yëpp soo gisee ñu di ko wax ñëpp benn wax bi la Ndey Fatou loolu la ñoo bëgg a pour get to the bottom of it so next week sooy ñëw ñaan naa la ngir yàlla indi waaleel sa flower sa everything refund naa lii laa refund noonu maa ngi because pour nit ñi nga xam ne ñu ngeen ne ñoom duñ fay fekk Ndey Fatou fayut at least they will start paying am na ñu nga xam ne fayuñ leen waaye xam nga ñu bëri xamuñ ne yaa ngee fay gis nga tey boo ñëwutoon waat nii xëy na ñu bëri xamuñ ne mus ngaa fay sax benn nit maa ngi gis sax fanaa si comment am na ko bi ne it is true she has paid back man I can attest ne am na ñu ma call ne Ndey Fatou fay na leen suñ buggee ñëw taxaw weedi ko I can boobu awma choice damaa def li ma la wax yow su ma la ne indil names dinaa war a wax ñooñu yéen tamit su fekkee ne bëgg a ngeen kii te ngeen bëgg a wax dëgga ni ngeen ma ko waxee ci suuf ñëw leen ngeen wane seen bopp ne man maa ngi nii Ndey Fatou fay na ma te waaye nag nit ko ñuul ñun ñoo mel noonu caramu ndee la waxoon naa ko te naa ko waxaat yéen a ngee binda yéen a ngee comment yéen a ngee seetaan bu fekkee ne fayoon na leen ñaan nañ leen ngir yàlla na kenn bina sax ne man de I was paid even I was paid $1 I was paid let's be realistic yow mal xiyaam ñun ñëpp fay dem tasee ji koo xam ne fayoon nañ la tamit nangul ne fay nañ la suñ comme ni ngi naa bindee fayuñ ma ñooñu dama leen respect ñu ngi bindal liñ fiil waaye kiñ ci jot a fay tam bindal loolu bul ko nëbbu wane ko dara nekkut si ñu move on Ndey Fatou man fay naa ba jël suma child benefit tax credit gi doom mi sax fay ko nit
ngoog jeex na tak waa léegi on several occasions. waa léegi laajte nañ ba tey maa ngi si fi nga bi nga nekkee Angleterre ñu si lañ wax ne si biir Angleterre bii nga jëndee loolu yëpp nga def lii nga def lële nga def lële loolu yëpp si biir Angleterre lañ ko waxee now we move from Angleterre ñu dem Gambia Ndey Fatou su dee you were struggling in Angleterre with Osusu dem na ba collapse na mënut a dox ndeysaan am na ku la bindal loolu Paulette mu ne she paid me on the very day it collapsed. See, this is it. We need it. We need one or two people. So ebo sa moneka too. Just say it. Yeah, I'm a gay. They paid me. Well, I'm not just say it. We have a lot of people that say you didn't pay them. Accept na lolu fayut ñu bari. Waaye am na ñu nga xam ne tam ñu ngi leen a fay ñu ngi toog noppi soo maa ngi wax jërëjëf ñi nga xam ne tamit ñu ngi wane seen bopp ne ñu ngi leen ay fay. dañ fay ñu bari sax. Roxi Jaase mu ne I know people that she paid. You know? All right, thank you. You move on. Anyway, as far as I'm concerned, viewers ñu ngi gis loolu so yéen a ngi gis foofu ne ñu am na ñu fay tamit. That's fine. Thank you. Léegi Ndey nañu waxante dëgg. Osusu bi dem nga mu ngi collapse. You were dealing with a lot of money, over 500,000 people threatening. Dama dem police, dama dem fii ñi indi nañ fi waxi kayit ñi indi fi waxi sëy bu tas lu nekk dégg nañ ko fi. Ndey Fatou loolu naka nga mun a dundee loolu nga delluwaat Gambia tam ubbi waat fa susu because I want to understand why the Gambia susu. The reason lu tax ma ñëwoon pour ubbi susu Gambia dama fogoon ne because still ñu ngi amoon a lot of refund. The reason was ñu jël ay loxo suñ ubbee di jël fi ay loxo ñu mun a dugal loxo yooyu use xaalis boobu pour refund yeneen nit ñi. But Ususu Gambia bi didn't even take few 2 weeks. Dama gis ne after lii du work si saa si la ko stop bi ma ko ubbi ak bi ma ko stop di deena. Waaye Ndey xamoon nga ne du work in the first place ba nga nekkee Angleterre. You had problems there already. I didn't know because Gambia no Gambia fii ñun we had a lot of response from Gambia fii ñu bari dañ bokkoon si Ususu bi from Gambia so man famata duma xam ne du work maa see dugga. Déedéet waaye xam nga ne du work Ndey foofu moom duma nangu xam nga ne du work because workut Angleterre. Dama fogoon ne bu Gambia bi dina work because time boobu ñun dañ stop bu 500 bi ñu ne ñu move to bu £1,000 bi loolu yëpp ñu doon try rek pour ñu fata gaps ñu mun a refund nit ñi ñu close Ususu bi ku nekk nga dem sa yoon waaye nekkut ne dañ ko doon def pour lii di continuer ku nekk nga se the reason mooy loolu pour ñu mën a refund nit ñi ñu close Ususu bi because ñun lii dañ bëggoon a closure. How can you close that Ususu? Ndey Fatou may ma fii dama la faa challenge bu baax challenge bi mooy loolu possible ut yow nga ne all right Osusu bi Angleterre doxut you open a Susu in Gambia so that you can refund the ones in UK so who was going to refund the one in Gambia xanaa da nga war a ubbi ji Sénégal wala Ghana pour ñooñu refund I'm joking dama indi jokes rek waaw waaye how mun nañ ko use pour refund sax ñu nekk Gambia because am nañu desoon si refund list bi fii Gambia the whole essence of it mooy woon pour mu ñëw support beneen Ususu bi naka la ko doon war a mun a supporter foofu laa mënut a comprendre ba léegi because at the end of the day this Susu soo ko calculer ñun ñëpp ku ko calculer anybody te yow sax tey xam naa ne tey soo sañoon Susu bi doo si doon musa bokk sa àddina soo sañoon doo musa lifin waaw léegi mooy li ma laa wax ku dem ba ca biir Susu bi képp ku fi ñëw o képp koo waxal ci fi Susu bi dañ leen ne bañ demee ba ci biir lañ understand ne Susu bi nekkutoon du doon dox so how can you believe ne because there is always a portion of ñoo xam ne nit ñoo xam ne déedéet may ma su ko defee ñu déglu wante there is always a portion am na ñoo xam ne they would have never got paid ñoo xam ne duñu musoon a get paid back léegi su fekkee loolu am na you are taking Susu from Gambia to support these people here Ndey Fatou léegi foofu noonu ñooñu would have been the losers how loolu dama ko still bëgg a understand foofu du doon musa work and how much were you taking from people in Gambia 30,000 30,000 is almost like almost £1,000 right stuff like over £500 over £500 that £500 under £500 la okay £500 $30,000 loolu mu ñëw pour mu nekk the support of this Susu bu nekk fii nii right Fatmata waaw
waaw because mun naa wax waaw de même rek fi ma daanelee fii rek nga wax because buñ toppee susu bi ñu xam ne lii dafa mel ni pyramid scheme bi soo ko xoolee ba xoolaat ko ñu ne every naka la ko gars yi calculé for naa every 100 people 35 dañoo lose suñ ko toppee ni ñu ko war a toppee loolu dafa des ne su dee benn nit moo sooti dafa mel ni every 100 35 dina lose so te we are not talking of 100 we are talking of 200 300 people 400 people 500 600 some people 1000 people you understand so léegi ñooñu ñu cee lose even if this went the right way ñu cee lose ndey loolu naka la doon mën a demee boobu mënuma ko understand léegi foofu ñëwaat okay the reason why ma start on Ususu Gambia bi was time boobu close nañ bu 500 bi ñu move to bu 1000 pounds bi waaw so bu 1000 bi dafa needoon a bit of support so ñu toog ñu xalaat nu ñoo def because ñun suñ xel ak suñ xalaat ñun as admin bi yëpp mooy woon nu ñoo mun a trayé ba refund nit ñi ñëpp ñu close Ususu bi ku nekk nga move on ak sa life so the only solution we came up with was ma ñëwee Gambia ma ubbi fu Ususu su dee boobu ëpp na boobu ñëw support bu 1000 pounds bi how was it gonna support it okay because loxo yi dugga si because da ngay am first week bi second week bi third week bi ba fourth week bi la nit ñi di sotti so liñ doon anticipate mooy su doon ne work na which it didn't even work bu doon ne work na loxo yi doon dugga si first second week bi munoon nañoo jël xaalis boobu ñu pomp ko si bële mu support boobu after xaalis si emergency pot bi ñu jël ko dugalaat ko as loxo ñu fayaat bor file maybe it will be a bit complicated very complicated that would have never worked because even du musa work but then may ma rek ma daaneel so that was the reason why we did that but unfortunately this Gambia Ususu man bi may ñëw mi ngi tombé ku nekk ngi ubbi fii Ususu ku nekk ubbi na already Ususu yi bari nañ fii so after ma gis ne li ma bëgg a def sax du work ma stop bi ma ne you know what I'm done and dusted with Ususu because man suma aim yëpp was pour ñëpp ñu jot seen xaalis yi man ma closely ma move on ak suma life yeah but you cannot yow loolu du ko mën a achieve nga ñëpp jot waaw danga doon try okay go léegi nangu naa any other bunta I was just trying aw ma woon any other bunta fu xaalis bi mën a jógee pour ma refund nit ñi so dama doon try Fatmata because suma main aim was for people to ñi sotti wut nañ jot seen xaalis yi ñu dem waaw lii mooy woon the reason nothing else not ne dama ko def pour ut xaalis or anything because demut dama am pour refund back ñi jot a teg few people ñi jot a teg ma delloo leen man ñi teg si man bi ma ñëwee ñëpp man refund naa leen ok léegi problème bi mooy léegi question bu jógee si biti la naka nga convince Gambian yi pour ñu bokka because already the trust of people in UK lose on nga trust some of them because trust bi nekku na yow as in person Ususu bi lose na trust ne work people you guys are still taking our money it's not working we want our money back and blah 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 how did you convince these people to open a new Ususu so because so gisee ma laajte foofu a lot of people are thinking ne you just sorry to say this some are saying ne she just have to be a fraud expert to go and sweet talk people again and bring them to join a new Ususu in Gambia because bi baaxut ba pare so how did you convince people naka la foofu wookee ba ngeen am because the amount of money bu Gambia bi ñëwaguñ ci man sweet talkuma kenn Gambia because ñi bokkoon si Ususu bi fii man tombee nekkuma fi woon maa ngi woon Angleterre kenn fayutoon si man most people I don't even know them Ususu ba ma associate law ak man but suma jarbaat si ñoom lañ daan fay moom moo amee woon Ususu bi fii so moom already nit ñi xam nañ ko ak yi fi Ususu connection yi Ususu yi fii yëpp was through her man ñi teg fii yëpp xaw ma leen ñi ma si jot a xam Ususu bi moo ma boole ak ñoom waaw moom ñëpp xamoon nañ ne amoon nañ Ususu so it was her waaye ñëw nekkuma fi woon di
di interact ak nit ñi di leen sweet talk or di leen convince pour ñu ñëw join no okay they already knew people already knew ne ñun ñu ngi doon def ususu bu Gambia bi ba pare am ñi waaw some of ñi join sax xëy na dañ nekk nit ñuy join noonu fili refund nañ leen foofu jotoon nañ seen refund yi biñ déggee ne ubbi nañ ñu ñëwaat joinaat but it wasn't even a lot of people ususu boobu ndax mutoon na ñi fa bokk sax ndax passé woon na 20 something people it wasn't a lot of people mutu 20 something people ba pare okay hang on a second it wasn't a lot and it was $30,000 right wow so su fekkee 10 people rek la is $300,000 20 people is $600,000 but how come people are saying that you owe up to millions in the Gambia ci susu Gambia bi how is that possible okay susu Gambia bi so gisee mu àgga millions mi ngi am comme ñi bokkoon si bu £1,000 bi ñoo still nekkoon si refund list bi ba pare am nañu tegoon 500 because biñ décidé pour move from the 500 to £1,000 dañ doon pair up nit comme soo tegee 500 ñu pair la up ak keneen ku teg 500 so ñi desoon si refund list boobu because am nañu bokkoon si bu £1,000 bi am na ñoo xam ne 500 lañ tegoon because fii refund noonu nañ but am nañu desoon si list bi but this is not like a result of ususubu SB. This is a result of ususubu market bi most refunds si foofu lañ jógee okay so waaw bu market bi so £500 bi bu Angleterre bi moom moo toppa si Gambia waaw comme mel ni xanaa kon ok léegi maa ngi understand where people are coming from kon nit ñi ñu ngi doon foog ne refund bi yëpp si ususubu bu es biñ startoon la fii those are just a few people most of ñi nekk si refund list Gambia bi dañ bokkoon si all 500 bi like the victims yi des Angleterre pour ñu war leen a refund it's still that list most of them okay understand nga li ma wax ba léegi it's only a few people ñu teg si bu 30,000 bi ñoo kasi list boobu it's only a few bariwuñ so ususubu Gambia bi how long si Yaasin lañ teg so ususubu Gambia bi how long la last ususu Gambia bi benn yoon rek laa jot a sottil nit ñi si laa ko stop si nga ko stop waaw okay te am na still ñi sotti sax am na still ñu war a refund back xaalis maa ngi leen a ci spente okay léegi ñu dugga ci Ndey Fatou coow bi bari na dugga na fi génne na fële right Ndey Fatou ci biir bu Gambia bi toog nañ fi rek dégg ne Ndey Fatou Njie dañ ko téye lu am la ndax lu amut well loolu am na but téye bi was like nit ñi ñoo dem report yi si police yi and ñu bari ñi fa report dañ ne Yaasin Caam moo leen wax ñu dem report si police yi Yaasin ma Caam jàmbaar bi amee ususu bi moom moo doon call nit ñi ne leen pour ñu dem report si police yi mooy sa admin bi woon waaw suma jarbaat la suma mag boo xam ne man maa toppa si moom ki gaañu kooku moo ko jur waaw moom laay ma ne mooy admin bi mooy woon admini Gambia bi mooy woon admini Gambia bi the only people ñu njëkk a yóbbu police te Yaasin waxut leen ñu yóbbu ñu mooy ñoom lii sa ndaw suñ duñ try bañ a ootur yi rek ndey nañ try bañ a ootur waaye Famata sànqani wax nga ma ne sutura tam waru fee nekk dañ ñëw pour leeral déedéet boobu mooy ñi nga xam ne déedéet ñi nga xam ne déedéet ndey su ma wax bi doo koy lifit da xam nga lu ma miin foofu ne ñële yow foofu daf la féebo ñi nga xam ne ñu ngi jël joxe sottil nga leen ba pare seen tur yi génnut foofu laa miin waaye bii
dafa different ñii dañ teg seen susu teegeenguñ ñekku dañ teegi ñooñu ñoo la yóbbu police waaw ok léegi duma ko tur waaw ñaan naa la rek soo léegi waaw ñooñu dafa am ñu leen yóbbu woon police waaw ñi leen njëkk a yóbbu ñi ñu njëkk a yóbbu si seen own coobare boppa mooy ñooñu ñoom ñetti loxo la foo la woon sax in fact bi ma ñëwee ñu call ma ñu ne dañ bëgg a refund ma jox leen ko fii ma ne ok baax na waaye ma ne jànka bi 32,000 rek la amee tey de ñu ne ma baax na jox ko suma lifin bi because suma doom bi fa nekka kor saw ma lan ma ne ok ma dajee kooku jox ko 32,000 bi mu des a balance of 96,000 bi ma ko refundee mu jotee Yaasin admin bi si diggante bi moom jànka bi si li Yaasin wax ne Yaasin mu ne moom dafa def status am jànka bi def fa comment gaa yi jotee jànka bi yaayam call ma man maay yaay bi ñu soot ko out ba gaa yi jot see saagante sa Yaasin a jànka bi ñu soot ko out as adults ma ne ko ñii ay xale lañ Yaasin xale la at yi ñu soot ko out as adults so after ñoom ñoo njëkk a demoon si police yi report yi biñ demee foofu ñooñu fa njëkk a yóbbu si seen coobare boppa so bi ñu fa yóbbu according to jànka bi mu ne Yaasin daf ko doon jaay rudeness moo tax mu àggaat ñun foofu ma ne ko fine boobu ñaata amount la woon 96,000 dollars ñoom 96 lañ leen njëkk a yóbbu waaw ñu fay 96,000 boobu seen force police case bi ngeen fay waaw ñu settle case boobu that was done and dusted second batch fa dem ñoom ñu ne Yaasin moo leen wax ne ñu dem report because suñu report duñ jot seen xaalis ñu dem report ma toog ñu ooma ñu oo Yaasin ñu dem ñu jël suñu statement si yëpp so that day she was agitated man maa ngi keep suma calm mu nekk fa di tontuwante ak yenn police officers so ñu ne dañ ko dugal ci cell bi même si ne jaaroo mi jël baagam bi yëpp ma sukka ñaan ñooñu mu display fa ñëpp génn si xool ma ne leen kii man maay yaayam so leen ko fi téye man maay dem suñu kër am pour explain ma sukka on my knees ma ñaan leen daf doon jaay rudeness foofu case boobu dem mu am beneen batch bu demaat déedéet this batch ñaata lañ leen yóbbu hold on xam naa ne ñi report ñëpp biñ ko calculé dañ ma jox around figure 1.3 million la ñi report ñëpp si police bi ok 1.3 million dollars all right that's waaw ok si three times la ngeen dem foog naa 3 times waaw question bi that time bi mu am ñu yóbbuwaat ñu ne Yaasin moo leen wax ne nañ dem report yi suñu report yi duñ jot seen xaalis ok ma ne baax na ok man li ma bëggoon a xam rek mooy were you arrested loolu mooy woon de question ndax dañ la arrestoon fine confirm nga lu dañ leen arrestoon right su loolu laa explain dañ ñu oo ñu dem ok xam nga rek pour even second time boobu xaaral second time boobu man dafa am ku ñu amel ku sooti woon ñaari loxo fii Gambia ñu sootil ko 5,600 pounds so mu original 1,000 pound am bi mu dugal 64,000 bi ma ne ko génne ko si yaa ñu oo 4,600 mu bañ a fay mi ne moom du fay xaalis bi jaral na ko mu dem tëddi mile 2 ma ne ko mi ne ma ne ko xaalis si jàmbur la yow gisuloo te fii la dëkka suñ koñ xale bi dafa mel ni man yaayam la fii la daan nekk léegi-léegi daan fanaan suma néeg fii sax ma ne ko yow gisuloo coono bi ma nekk ak ni ma àdduna si mbambee ne dama sàcc xaalis si susu dimbali ma rek nga fay 290 something thousand boobu mun naa refund a lot of people here xale bi mi ne ma duma fay dañ ma yóbbu may tu dinaa ko tëdda waaye duma fay xaalis bi xale boobu dafa am liggéey xale boobu am na liggéey daf dee business ok waaw daf dee business léegi man ma xëy dem reporté ko foofu maa Yaasin
because Yasin was doing all the transactions here. Bi ma demee reporté ko foofu, a group of people, a group of people came in to give pour indi ñun suñ reporté ko susu bi fekk ñu fa ñun ñi ngi toog man maa indi report yi ki ñu war a fay ñoom tam indi report ne ñun dañ Yasin daf leen war a fay susu because ñi dem report yi foofu yëpp Yasin lañ fa yóbbu xam nga man fayuñ si man nekkuma fi woon man joxuñ ma xaalis but the only time I was involved mooy man maa dem taxaw Fatmata jël responsibility bi understand nga ñooñu ñëpp kenn fayut si man so ñoom bi ñëwee pour report si ñu fekk ñu fa ñun ñu nga yóbbu case ñoom ñu indi ñun suñ complaint ñun ñu ngi yóbbu complaint ñoom ñu indi ñun suñ complaint léegi police yi ñoom suñ complaint bi ñun ñu tegee ko saay di latuñ ak loolu ñu concentrate on ñooñu on ñule all right waaw okay jël statements ñu nekk fa from 9 si suba jógewuñ police ba 9 si guddi all right so loolu moo waraloon coow bi bari ñu naan Ndey Fatou jàpp nañ ko mu ngi mile 2 fanaan na fa ay fan ak yooyu soo fanaanuloo fa Ndey mile 2 man suma tànk bi man musuma déggaat suma tànk mile 2 ba ma last year nit laa demoon seeti ku ma xam kuñ fa téye woon ku doon xeex waaye gannaaw Kantawaar dem nga fa fu 2 days na amul na am na man fanaanuma police fanaanuloo fa ok man Ndey Fatou Njie fanaanuma police sax bay fanaan mile 2 waaw yóbbu nañ ñu gannaaw comptoir loolu moom am na Ndey naka nga defa yooyu yaaguñ fa te laaj ma dama prépare woon suma boppa de suma jarbaat yi ma seet si suma tooma dama prépare suma boppa ne leen ba taay ma jotee ñu ne leen nañ ñibbi ma ne leen jënal leen ma mun tayga jënal leen ma insect repellent ak ndox ñu utal ma ëppookaay ma ne ba ñu yooyu Banjul dama ma ne leen balaa ngeen a dem moom man yoo moom mënumaa di kaa yoo benn yoo sax mënumaa fanaana yoo si nii ku mënut a dunda nag ak lii jóg bi yooyu laa doon xalaat xaaral Ndey ku mënut a dunda ak jóg bi xam naa ne yéen ñëpp rek am leen métti de waaye foog ngeen boole si jóg because man dama nit ree bi tey ree leen tuuti we have to laugh we cannot yaa génne suma stress bi tey man li ma pare woon a def yëpp tey yow yaa ma stop so man dama nit ree bi reeyal de so man suma jarbaati balaa ñuy ñibbi ma ne leen dem leen tal leen ma ndox because du ma lekka nekkuma si ñu di lekka ndox laa soxla alasa repellent guddi ak muntayga waaye gis nga ba ñoo dem muntayga ba insect repellent man ne suma tooma dama nga may ko si ñu nekk sa biir seel ba because ñun dugaluñ ñu si biir si gannaaw comptoir bi la ñu comme seeli jigéen la nii rek dañ ko def cage nii foofu lañ ñu dugal ok jërëjëf léegi waaw léegi bi ñu diteenee foofu jërëjëf xarit ree leen de waaw diteen boobu ñoom ñu ne lu tax ñu diteen ñu woos because Yasin Cham always daf day jaay rudeness suñ demee foofu loolu was the reason why ñu diteen ñu de it wasn't about the money it wasn't about the money no because lii civil matter la Fatmata ak leen waxante dëgga lii civil matter la suñu yóbboo police suñ fayutee tam matter bi dañ ko forward to court ñun léegi ñun kees ba taxoon ñu dem fa si suba ngay waxatuñu waxi kees boobu ñoom instead ñu concentrate of ñun ñu fa indi ña ñëw indi suñ complaint ñun waaye ñun complaint ñun fa indi of ñi ñu fayut ñoom faaleetuñ loolu still man maa ngi toog jàppa suma kuul Yasin lost her temper again anyway day tontu so after bi mu lose their temper bi foofu di xuloo ya benn si police officer bi mu ne kooku daf ko teg bët ma ne ko naka la kii di tegee bët te kii xamula yow lan la luy sa problème ba saaga naa ko fa Ndey sax ma ne ko doo kaam lan la ndik loolu ñu indi ñu yóbbu ñu because ñu ne ñoom after dañ ko dee wax ñu ne that was the only reason wax nañ ma ko several times ñu dugal ñu foofu because of her rudeness dañ ko bëggoon a take lesson waaye xam nga man buñ ma doon mun a bàyyi moom ñu téye ko ñu ne all right léegi ma ne leen tooñ ngeen ma waaw léegi soo léegi déglul maa ngi on loolu da rek may ma rek ma daandel because yëfi moto yeeg yooyu yëpp ñëw na si issue boobu ma wax ko benn yoon rek mu clair fii nii soo bi ñu fa téyee ñi ne duñ ñu béel ba suba ñu jël suñ téléphone yeeg suñ caabi moto yi jël moto yi paakoo ñu ne duñ ñu béel yàlla woo yàlla ma wax suma ex jabari mag ma yaayi tooma ma ne ko koolal ma diw ak diw ak diw soo biñ koolee ñooñu wax ak seen boss yi ñu béel ñu si guddi soosu ñaata lañ leen béel waaye ñu fa béel ñu ak benn amount ok waruñu woon ñoo téye sax
because seen boss bi wax na leen ko si suba ne waruñ woon ñoo te lii civil matter la waaye because of ñoom seen jaay doole ñu bëgg a ci xale bi lesson loolu moo taxoon ñu teg ñu fa ñu si suñ moto yi foofu la fanaan suma moto bee bu yaasin bi su suba si lañ ñu ko jox Ndey Fatou waaye suma yaayi tooma moo ñu bail ak ID cardam bi that was it no money was involved si bail bi okay ñu ne civil matter la waaw so why are you still in the Gambia because people are saying ne sa passport dañ ko seize moo tax nga nekk Gambia ba léegi is that true or false dañ ma laaj ID time boobu awma suma naka la tuddaati suma ID card bi bu màgget laa amoon gisuma ko dañ ma laaj ID man maa leen jox suma passport bi with so many people lu tax nga jox leen ko li ma ne leen because dama xam ne duma daw awma nothing to hide ñu laaj ma ID ma ne leen awma ID card suma passport bi rek laa amee ñu ne ok ndax di nga indi sa ma ne leen waaw dama leen a wonde dawuma fekk kees bi jeexu duma génn fii nii dama koo sootaa because dama clear suma tur man maa leen ko jox so ñi ngi amee suma passport bi waaw all right léegi ñu move on from loolu léegi sax time bi sax alaawatu ñu si lu baree bari all right nga joxe sa passport bi ñu ko fa téye yaa ngi war a lifit waaye recently talking to you wax nga ma ne sax fi mu nekk yow you're tired of this you want the case to go to court su ko defee ñu charge leen leen a charge nga xam lu leen def ku nekk move on with sa life right well waxuma pour ñu charge ni pour ñu dem court okay because Famata yëfi court bi soo fàttale ko tey bi maa wax ak yow I mentioned something to you if you can remember waaw don't even go there about yëfi case bi waaw déedéet li ma miin si loolu yow fi mu nekk case bi court mu egg court moo fanaa moo gën sax ngeen xam seen fa seen féet fu mu laay Ndey Fatou because sa passport ñu tee ko foofu rek yow da nga am njaboot yaa ngi am sa life pour live and stuff like that ndax loolu arrangé na xaalis bi we have to pay it I understand that of to course me or Sena we have to pay that money because xaalis si jàmbur yi la waaw and leena dinaa ko wax ususu Gambia bi dama bëgg a lii mu clair ususu Gambia bi suma jarbaat moo ko fi amee woon musuma koo audit musuma koo account for because I was so busy with ususu bi Angleterre mënuma woon a boole ñaari maybe this was the mistake I did in the beginning musuma koo audit musuma koo account for the only thing was joxal kii lii joxal kële lele musuma toog di pour check figures pour ususu boobu so right now I'm doing that I want to know where all that money went. Okay. Everything I told her to pay out to this or to give money to that, I will account it for. All right. I want to know because we refunded so many people here. Munuma understand with so many people we refunded. I was refunding people when I came and there's still an outstanding amount of a few $1 million is to be refunded. Déedéet bul ñu fiw de si lu ma understand ñu ne $3 million is that right? man maa la ko wax waaw. yow déedéet du yow rek. ku ko mën a wax tam man maa ko wax. Okay. Because there was no way nobody have information boobu te génnewu ma ko out so man maa ko wax ragaluma pour wax loolu $2 million la. waaw moo des. 3 million ok all right $3 million léegi yéen a ngi try pour fay loolu noonu si loolu lañ nekk am na ñuy fay Gambia am na ñoo xam ne fayaguñ leen comme ni ma ko waxee si bu Angleterre bi rek comme ni nga ko waxee bank statement bi amoon na fi coow bu mag bu fi li fi noonu ñu ne dafa nga amoon ay millions xaalis yu bari sa biir bank account bi $18 million. something like that I cannot remember the figure that was said but xam naa ne there was this coow ne there was a lot of money in your account in the Gambia and loolu mën naa remember fanaa bi ñu waroon a njëkk a dajee bu yàgga nga ma senoon bank statement bi pour confirm for people ñu xam ne I have got 2 bank statement from the Gambia Ndey Fatou bank statement nam yoo xam ne li ma si gis moom doy na waar Ndey Fatou ak Ndey Fatou lu ñëw susu bi yëpp Famata wax ko bulu ko dara man dere déglu laaral man yow xam nga ne yow laajuloo ma bank statement yaa ma ko jox waaw man maa la wax ne dama laa génneel suma bank statement bi ma prouval la ko yow laajuloo ma ko de man dama la ne gis nga viewers yi xool leen ana ngeen yéen ak maa déglu képp ku ko bëgg a gis man tey waxuma la ne ku ko bëgg a gis jox naa la right pour
si sa wall bi waxuma la okay but unfortunate waaw déedéet xaaral rek may ma rek dama daaneel viewers yi su dee ne da ngeen bëgg a proof loolu bindaleen man nag duma dee dugga si live fii de duma dee read loolu moom xamal leen ma ko soo ku ma fi saaga sax duma ko xam man muy yeneen plateforme yi muy bu Fatma tamit anything to do with Ususu and my name I've never watched it I've never listened I've never read any comments because mënuma boole li ma nekkee ak yooyu yëpp waaye ku ko binda ku bugg a bindal Famata jox naa la authority bi permission bi pour nga tay ko fa because this was a big scandal Fatmata that $18 million is bu Baba Jah claim ne moom laa denc it was a big scandal bi ma demee Trust Bank ki doon print statement bi si office am dafa aru mi ne moom coow li Angleterre la ko fekk mi ngi dem holiday mi ne dafa tiit bi mu déggee xaalis boobu because moom fa lay liggéey moom xam na la ne nekk suma account bi moom laa sant sax ma ne ko léegi printal ma ko benn yoon balaa may dem bi file pour defi ko mu print bàyyi liggéeyam bi print ko mi ne ma Ndey ma ne ko naan mi ne ma di nga lakka ñu bari ma ne ko déedéet maa ngi tëgga si ay millions diw xam nga maa ngi la naan gis nga account balance boobu $100 moo fa nekk te I sent you an account balance from account opening up to date bañ naa ko be suma guarantee trust account biñ doon wax foofu Ususu Gambia bi ñi few people ñi jot a teg foofu lañ teg xaalis account boobu tam printal naa la ko ma jox la ko so moo la wax aw ma dara lu ma xamit ok waaw léegi Ndey maa la doon ne may moom moo wax léegi bàyyi na nga daaneel soo léegi man tam may daaneel ok Ndey Fatou moo ko wax man moom xam naa ne kenn du musa gis ma jël account Ndey Fatou bi teg ko si suma Facebook bi but she has given me authorization ne mun na consent bi ne mun naa ko def but xam ngeen man duma ko musa def man my word loolu laa am pour jox nit ñi if they take it is fine Fatou waxal nga ko sa boppa to prove rek ne mu ngi fa mu ngi si suma account bi that's Ndey Fatou Njie yéen a ngi ko gis Ndey Fatou Njie that's it waaye duma ko tey si suma account bi si suma lii bi naka la tuddaati xaaral duma ko tay daal si suma page bi I don't do that if you still want it maybe they can tie it on her page baala ma rek Ndey alright bii la mu ngi nii one mooy bi mu wax that amount of money yes it's here I can confirm that send na ma loolu but Ndey xam nga loolu doyut xel man in Gambia I can tell you I have so many accounts I have one account boo xam ne maa ngi fa am only $2,000 rek laa fa am na account bu nga xam ne sax xëy na zéro laa fa am we all have so many accounts lii du tax nit ñi feel ne that's it amut waaw lii mooy account am even though man gis naa ne accounts yi were open long time ago gis naa ne ñu ko ibi long time ago gis naa ne am na xaalis mu ngi daan di mun a duga xaalis ak dee mun a génna waaye gisuma fa dara lu ma won ne there was a huge amount of money bu fa dugoon transaction during the Ususu waaw gisuma recent transaction gisuma huge amount of money bu fa duga bu fa génna so su fekkee ne am na tamit nekku ci ñaari account yu ma amee but loolu doo mun a tere nit ñi pour ñu feel ne come on it's Gambia maybe you have so many accounts because somebody even mentioned ne you have 2 accounts in Trust Bank is that true or is it false live nga nekk di waxee ñu nekk Trust Bank ñu ngi fii nii ñoom dinañ mun a confirm ndax duñ mun a confirm yàlla rek a xam is it true or false da nga am 2 accounts in Trust Bank benn account la am Trust Bank mooy bi ma print statement bi woon la ko mooy bi ma jox ma fa ñaari account waaw ok ñetti accounts la am Gambia beneen bi mooy FI Bank te boobu dara nekku fa dama faate pour print boobu su la neexi dinaa ko print su ma ñëwaat pour indi beneen information bi ñetti accounts yi laa am Gambia all right léegi lan nga am man nga comme ni ma la ko waxee I'm just gonna give it to you naka la ko nit ñi indee si man lan nga am pour tontu the critics ñi nga xam ne or people ñi nga tontu ñi nga xam ne ñu ngee wane all right bi nga demee ba gis ne fii dafa collapse problème bari na you played smart you made sure ne the money was going into a friend's account someone who is very close to you account am nga doon di use pour dugal fa xaalis bi pour any other day di nga mën a génnaati wax ne suma account a ngi ni seet leen xaalis musut faa dugal what do you have to say to that ban friend's account la boobu xam nga ma duma xam dama laa ne loolu la ko nit ñi waxee léegi yow xam nga ton fii la rek mun nga leen naa ne amut yow yaa ngi fii su ko defee friend bu musa génna mun ku fe yow da nga leen war a dee sax you have to tell them ne any friend ku xam ne loolu amel na la ko na ko dindi na ko wane because nit yi dañ dee bugg a wax ba mel ni dañ bugg a gëm ne dañ dee bugg a wax comme mel ni ne
man mii la ko xaritam bi wala dara léegi it is your chance, this is the platform. Do you have you been paid in a friend's account or not? Did you play smart by people ñu dugal xaalis si account bu nga xam ne yow du sa account bu sa xarit la. léegi anybody ku ma doon use account am ne dama doon play smart ñu faa fay xaalis man Ndey Fatou Njie jox naa borom autorité mu génna si ne account baa ngi nii o ku fi def allégation bi nga xam kan la génne ko ak proof. ok ma move on from that. waaw loolu laa bëggoon rek comme que dugaluloo fen xaalis kenn mënut a lifin because am na koo xam ne taxaw na góom na digga ne wax bi am na foo xam ne su fa eggijee moom dina génna with that waaye léegi man li important si suma part time before biñ doon dajale emergency fees yi amuñ woon account awma woon account bi ma koo def because xam nga comme 500 yi any account boo ko doon dugal su yàggee dina indi suspicion ak banque bi ak yooyu because later on ubbi woon na a business bank account si suma turi doom bi laa ubbi woon business bank account bi foofu la xaalis yooyu doon dem but prior to that before ma ubbi woon business bank account bi aboon na